throughput capacity will have risen to 180 million tons. This year, we have opened a new third stage for the development of this transport network. We have already started doing that. We need to remove the bottlenecks, commission more than 300 facilities, such as the relief roads for Severomoysky, Kuznetsovsky, Kodarsky Tunnel. Discurso de Vladimir Putin en el Foro Económico de Vladivostok, en el que se está viendo la fotografía de una Rusia muy centrada en Asia-Pacífico como elemento fundamental. Dice que el este de Rusia, en su conexión con Asia-Pacífico, es el punto fundamental. El lejano oeste para ellos, dice Vladimir Putin, va a ser el punto fundamental de crecimiento de la economía rusa. Está planteando la creación, que ya había dicho junto con Xi Jinping, de una ruta junto con China de creación de valor comercial e industrial, y está hablando también de los retos alrededor, por ejemplo, de las plantas energéticas y de la importancia de la energía nuclear en ese entorno para la generación de esa electricidad, y está hablando también del transporte como punto clave que consiga aunar también el crecimiento de Rusia de manera también interna. Seguimos escuchando a Vladimir Putin, Foro Económico de Vladivostok, en directo en estos momentos. Está pasando. Which used to be built by all the republics of the USSR, and their forces were very strange back then. So, like the Trans-Siberian Road, we need to build a new road transport corridor from St. Petersburg to Vladivostok. And I'm not just talking about increasing the throughput capacity and improving the quality, because it'll also give an impetus to internal and domestic tourism, because this road is going to go through dozens of Russian regions. There are several stages. Last December, a new Habla ahora de la importancia del transporte también para el turismo interno hacia el camino de Vladivostok, de toda Rusia hacia el entorno de Vladivostok, de tal manera que ese turismo interno también pueda ser mejorado, dice Vladimir Putin. Once the road has reached Vladivostok, this corridor will have stretched by more than 10,000 kilometers, including connections to border checkpoints with other countries. I'd like to remind you about the instruction I gave in my address to the Federal Assembly, namely to decrease the queues at the border and decrease the time for inspection of freight transport. It should be no longer than 10 minutes. In the railroad checkpoints, we have already reached a very good rate in terms of the time needed for inspection. In the Eastern Polygon and in other roads, railroads and roads, we have already started large-scale works, engaging professionals, engineers, designers across different regions of country. And through their dedication, they show that Russia is willing and can build fast and at a high quality, implementing infrastructural and transport projects of a national and global scale. I refer in particular to the Northern Sea route as an international logistics route. Over the last 10 years, the cargo throughput has increased by whole magnitude. Back in 2014, the cargo throughput stood at 4 million tons, whereas last year it rose to 36 million, which is 5 times the record registered during the Soviet times. We're going to improve the throughput capacity, in particular through exploring the Arctic mineral deposits, reorienting the cargo, and increasing the transit. We have a big plan for developing the Northern Sea route, building icebreakers, increasing our satellite constellation, improving the coastal infrastructure, building emergency and rescue centers to pilot these logistical routes. 2 years ago, we launched coastal voyages along the Northern Sea route. Right now, this voyage includes 14 ports in the Russian Northeast, the Arctic and the Russian Far East.
Last year, the capacity of the Russian ports in the Northern Sea Route exceeded 40 million tons. This is but the beginning. We're going to increase these capacities further, modernizing the transshipment capacities, expanding the close and far distance railroad connections, which will allow us to increase the capacity of the Murmansk transport hub to 100 million tons, and then even higher than that. Our Eurasian integration partners are interested in developing Murmansk as a transportation hub. Our colleagues in Belarus are contemplating the development of port infrastructure and building their own terminals on the Kola Peninsula, and would like to invite other countries to participate in this project. And I think, and I see there is an interest there. All large-scale transportation and logistics initiatives Russia is pursuing are built using cutting-edge engineering, digital and environmental solutions, which creates an additional demand for the products produced by Russian machine builders and metal companies. It also creates a demand for the services provided by science and high-tech businesses based on cutting-edge approaches, taking into account the new level of quality of technological, economic, and educational capacities of the country. We need to pursue the strategic task of developing the Russian Far East. In particular, we need to further explore the subsoil resources of the Russian Far East, because currently all of Russian tungsten. Está planteando Vladimir Putin todo un proyecto de desarrollo económico hacia el este de Rusia que encamine, que encare, que haga una fotografía distinta a Rusia hacia Asia-Pacífico en lugar de hacia Europa. Sería como darle la vuelta a la cara a Rusia, hacia dónde mira comercialmente y, por tanto, dónde tienen que estar las infraestructuras. Está planteando Vladimir Putin en este Foro Económico de Vladivostok un cambio importantísimo a futuro en las relaciones comerciales y, sobre todo, en las infraestructuras rusas. Un plan para construir todo un cambio de país frente al movimiento para viajar hacia Europa, el movimiento para viajar hacia Asia, hacia China, hacia India, hacia Asia-Pacífico. Está planteando Vladimir Putin todo un movimiento para conectar, para hacer toda la conexión, no solo del petróleo, no solo del gas, sino también de que toda Rusia mire, cambie, gire la cara hacia Oriente. Oriente para Rusia también, es decir, hacia Asia-Pacífico. De tal manera que ojo con el discurso que está haciendo Vladimir Putin en el Foro Económico de Vladivostok, porque está planteando un cambio en toda regla de los lazos comerciales, pero ya no solo en el punto de vista o desde el punto de vista petrolero o gasístico, sino un cambio en toda regla hacia dónde va a mirar y va a hacer las inversiones Rusia. Va a darle la vuelta, a girar la cara de Europa hacia Asia-Pacífico y está planteando todo un cambio desde la manera en la que se va a tener que hacer el desarrollo de toda una red ferroviaria de doble vía para conectar la parte del este y el sur global, de qué manera se puede conectar de una manera más fácil la cercanía o el acercamiento desde Rusia a esa otra parte del mundo, hasta ver la manera en la que se va a poder hacer todo el control, por ejemplo, de fronteras en el este de una manera mucho más rápida. He hablado de que no se debería hacer en más de 10 minutos todo ese paso de frontera. De tal manera que Vladimir Putin en este Foro Económico de Vladivostok 2024 está planteando un cambio definitivo, de giro, no solo de las relaciones comerciales, sino de hacia dónde mira Rusia, no solo en la parte comercial, sino hacia dónde quiere virar, girar todo el conjunto de la infraestructura y del país Vladimir Putin. Seguimos escuchando al presidente ruso en directo en el Foro Económico de Vladivostok. For piloting UAVs for commercial purposes and civilian purposes, in order to tap
the technological progress potential, we will continue to improve the scientific and educational potential of the Russian Far East. This region has already launched the construction of university campuses in Yuzhno-Sakhalinsk and in Khabarovsk, but that is not sufficient for the Russian Far East. Cambio de tema importante, toda la apuesta económica por un desarrollo científico y tecnológico que se inicie desde las universidades. Está empezando a desarrollar Vladimir Putin ahora otra de las partes de su discurso, la inversión en ciencia y en tecnología como pilar fundamental del crecimiento de Rusia en el medio y largo plazo. Far Eastern Federal University in Vladivostok will have all the conditions for youth entrepreneurship and business incubators. We'll also develop universities in the Arctic. Apart from Archangel campus, we'll build a similar project in Murmansk. Also, on the basis of these campuses, we will launch cutting-edge engineering schools. 2 such schools in Sakhalin and Vladivostok have already been set up. They are meant not just to train specialists for industry and agriculture, transport and social sphere, and for the AI. They also meant to come up with original innovative solutions for scaling new solutions in social sphere and management and in economy. Ruski Island has been hosting the Scientific and Technical Center of Rushydro for the last 2 years and specializes in innovative solutions in global energy, which are used for the technological upgrade of the energy sector in the Russian Far East. Our leading companies will also help build a big innovative technological hub on Ruski Island based on the Far Eastern Federal University. It'll concentrate on research and practical solutions in marine engineering, biotechnology, biomedicine, and other promising avenues to be pursued. I would like to ask the governments from the government and from Primorsky region to use the tool of a Far Eastern concession for the implementation of this project. I would also like to ask them to think about the tools for attracting scientists from Russia and from other countries. I refer to competitive motivational projects as well as the social packages. Sigue en todo este apartado alrededor de ciencia y tecnología. Estaba diciendo ahora Vladimir Putin la necesidad de crear todas las herramientas necesarias para atraer talento a Rusia en el capítulo científico. Ha dicho Vladimir Putin que Rusia seguirá aumentando el flujo de carga a lo largo de la ruta del Mar del Norte. Dice que para ello se van a construir rompehielos y se van a reforzar las infraestructuras, ha afirmado Putin. Otro de los puntos fundamentales, ha dicho Putin, que las perspectivas de buscar y extraer titanio, litio y metales de tierras raras y otros recursos en el lejano oriente. El lejano oriente habla de la parte oriental, de la parte del este de Rusia. Anuncia buenas perspectivas para conseguirlo, ¿no? Para la búsqueda y la extracción de titanio, litio y metales de tierras raras, lo que apuntalaría todavía más al bloque China-Rusia en materias primas, en metales industriales, frente a Occidente, que pondría encima de la mesa la tecnología. También ha hablado Putin de la necesidad de asegurar la soberanía de los recursos del país. Dice que hay que asegurar un suministro confiable de combustible y de materias primas asequibles. Seguimos escuchando a Putin. Foro Económico de Vladivostok, 2024. Está hablando en directo Putin. Have already invested more than 120 billion rubles for these purposes, and 36 such initiatives are already being implemented. For instance, here in Primorsky region, a year-round ski resort is being built. In London, National Museum and Theatre, in Petropavlovsk-Kamchatsky. A new public center is going to appear in Khabarovsk, an art museum. In Magadan and Chita, sport facilities are being built. There, in Chita as well as in Birobidzhan, urban lighting is being fully modernized. Of course, we'll continue to support the work of Far Eastern Concession. We'll keep adjusting it for the benefit of citizens and for the opportunities of business. What I would like to underline as well, today, in the context of the state and private partnership, schools, airports, bridges, highways are being built all over the country. Public transport is being renewed, but the volume of such projects is not very high, less than 3% of GDP or 4.4 trillion rubles. To develop this sphere more intensively, we need to improve relevant legislature
and the mechanism of work of the state and private partnership. We should make the risks for all the parties, the authorities and the business, transparent, and they should be divided in a just way. For instance, when we implement publicly important projects, knowing the experience and established practices on the projects of technological sovereignty, I propose that the Corporation of Development VEB.RF be one of the obligatory participants of the projects in state and private partnership. The corporation would control the system of risk allocation. It would confirm the benefit of the project for the state as well as for the business. We have already spoken about this with Sergei Ivanovich, and the corporation is ready for that. The same goes for the project of financing, project financing factory that stimulates private investment. So I ask the government, together with VEB, determine the specific parameters and scale for deals in the context of state and private partnership that should be implemented with the obligatory participation of the VEB. Going further, it's important for the private investment to be attracted, having long-term plans of development of industries and territories, as well as our settlements, cities, towns and villages for their comprehensive development. That is why we actively promote principally new instrument to improve the quality of life of people. They are called master plans. Many people know about it. Our Russian colleagues mostly know about that. We have already confirmed such plans for 22 administrative centers and urban agglomeration of the Russian Far East, where more than 4 million people live. For instance, for a satellite city of Vladivostok, this master plan will unite in one logic of development a whole agglomeration of Vladivostok, Artem, and Nadezhdinsky district. And we should start implementing it since the next 2025 year. What is the specifics, the meaning of the approach of these new master plans? We need to see what was done before on the local level. Economic and urban planning authorities were not interacting effectively. Economy, business were developing by themselves mostly. Construction, utilities, social infrastructure were separate. As a result, disbalanced decisions were made, and urban spaces were also disbalanced. Now, the region and local administrations have had a series of discussions with the residents and business. They have found problems, determined the potential on all the fields of development for every city, and there is an individual long-term model for every city. In fact, in the context of one document, we have the concept of social, economic, and spatial development for every city, with commissioning of transport, utilities, energy, and other kinds of infrastructure. And I'll repeat, the integral task here is to improve the quality of life of citizens. This is our goal. The most part of the events of the master plans in the Russian Far East are already designed, but I need to say right now that 70 facilities will be commissioned until the end of this year, and then the pace of implementing these master plans should be increased. To point out federal subjects and bodies that are the most active in implementing this work, the Ministry for Development of the Russian Far East has created a special rating. The leaders in implementing master plans now are Sakhalin and Magadan regions, the Republic of Buryatia, as well as Kamchatka and Khabarovsky territories. I thank colleagues for the pace gained, and I ask to keep building it up. I'll point out that every year we will follow the dynamics of Far Eastern master plans. We'll point out the best regional teams and federal bodies so that the rest could follow suit and use their best practices. I'll add that we have made a decision about additional volumes of budgetary loans to implement master plans approved by the government. We have already allocated 30 billion rubles, and I'll underline this will be additional. There is a confirmed limit since 2025 till 2030, and I propose to allocate 100 billion rubles to implement master plan projects in our Far Eastern and Arctic cities. So
above the limit that the regions can receive according to the standard distribution. Speaking about implementing urban development plans, we should not forget about forming new national projects. They're already on their final stage. Moreover, we need to allocate funds for the development of Far Eastern cities in separate sections. First of all, in the context of such national projects as infrastructure for life, effective transport system, family, long and active life, as well as youth and children. What else should be pointed out? Half of master plan spending for Far Eastern cities falls on extra budgetary sources. It means the investment of business, city-forming enterprises that are ready to build clinics, kindergartens, sports facilities, pave the roads, renew utilities networks, restore cultural monuments, and so on and so forth. As I have already said, we will support such investments of the business because I'm sure that building up the pace of transformation in cities, their share will grow. For instance, from the part of the strategic partners, big enterprises that have their social programs and actively participate in urban modernization where they develop their business. Their resources, capacities, and experience should also be used to make master plans a reality. Strategic partners can fully finance the building of social infrastructure facilities in a city, town, or a territory where the investment projects are being implemented. After they transfer such a social facility to a municipality or region, they can receive compensation through taxes, benefits, or other preferences. And I ask the government to determine the parameters of such a mechanism. I'll underline that the experience of the Russian Far East will be a basis to scale the practice of master plans. As it was pointed out in the message to the Federal Assembly, up to 2030, such strategic documents will be prepared for 200 settlements all over Russia. So we're going to scale this program. Now, 22 settlements in the Russian Far East, 200 settlements all over the country, including anchor cities that contribute to the strengthening technological sovereignty of Russia. Going further, comfortable urban где будут жить почти последние 5 лет, объем ежегодно построенного жилья на Дальнем Востоке вырос примерно вдвое. Это хороший показатель. По итогам текущего года ожидается от 5 миллионов 600 тысяч квадратных метров. Важно, можно сказать, определяющую роль здесь сыграла дальневосточная ипотека. Как вы знаете, мы распространили ее на участников специальной военной операции. Также кредитом под рекордно низкие 2% годовых могут воспользоваться молодые семьи, в которых родители не достигли возраста 36 лет. И кроме того, получатели дальневосточного гектара, сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса, учителя и врачи. Такая же ипотека на тех же условиях выдается и в арктических регионах. Мы уже продлили эти программы до конца 2030 года. Знаю, что в правительстве были дискуссии относительно условий такой ипотеки в дальнейшем. Предлагаю здесь поставить точку. Сохранить ставку по дальневосточной и арктическим ипотекам неизменной, а именно 2% годовых. Добавлю, что с прошлого года в Приморском крае семьи, в которых рождается третий ребенок, имеют право получить выплату на погашение ипотечного кредита в увеличенном размере. Не 450 тысяч рублей, как по всей стране, а 1 миллион рублей. Мы договорились, что выплату в аналогичном размере, то есть 1 миллион рублей, нужно ввести для многодетных семей во всех дальневосточных регионах, где коэффициент рождаемости ниже среднего по федеральному округу. Я прошу коллег ускорить принятие нормативных актов, чтобы эта мера заработала с 1 июля текущего года, то есть, по сути, задним числом. Отдельно хочу остановиться на очень важных вопросах для семей, для наших граждан, которые живут, что называется, вдали от большой земли.
труднодоступных небольших городах и поселках in Дальнего remote and Востока small и cities Арктики. and villages of Наша the задача Russian Far East обеспечить and Arctic. регулярное, Our task is to бесперебойное ensure снабжение этих населенных regular пунктов, uninterrupted сократить supply сроки и of these стоимость settlements, доставки reduce the грузов. time and В cost прошлом of году cargo был delivery. принят закон Last year о we северном have adopted завозе. a law Теперь on он northern планируется delivery. Now we're централизованно planning на федеральном уровне. everything Его in a использование centralized way координируется on на a federal местах level, в регионах. and it is being implemented Перевозка and и coordinated обслуживание in the грузов regions. The жизнеобеспечения transportation and получили maintenance of cargoes, of приоритетный light support транспорт. cargoes На are being закупку и prioritized. доставку северного завоза могут The выделяться supply бюджетные and delivery кредиты. of the northern delivery Получит can развитие be и supported опорная by budgetary loans. транспортно-логистическая We're сеть also going to северного develop the завоза, anchor transport включая logistic автодороги, network of железнодорожные northern станции, delivery, морские including и highways, речные порты railway и stations, аэропорты. sea and river Со ports and следующего airports. года начнет Since the работать next единый year, морской the оператор United северного Sea завоза. Operator of the Пока в northern пилотном delivery режиме is он будет going to start перевозить грузы working. на Чукотке. В It is going дальнейшем to deliver мы cargoes to расширим Chukotka географию его first, and работы then we'll на expand the Якутию, geography to Камчатский край, Yakutia, Архангельскую Kamchatka область и territory, Красноярский Arkhangelsk край. region, and Отдельная Krasnoyarski тема territory. связана с Another topic медицинским обслуживанием граждан, которые goes живут for the в medical труднодоступных servicing регионах, of citizens who городах и live in поселках. remote На Дальнем cities Востоке and есть villages. населенные пункты, до There которых можно are доехать settlements in the только по Russian Far железной East дороге. При where you этом can там go не only хватает by a специалистов railway, для and they проведения lack диспансеризации, doctors for профосмотров, medical and professional оказания examinations медицинской to помощи. provide medical С help. сентября этого года в Since 5 September this дальневосточных year, субъектах Федерации, 5 а со Far Eastern следующего года subjects of в our 8 субъектах federation, and the начнет next year in the курсировать 8 передвижной subjects, a консультативно-диагностический mobile центр. consultative and По сути, diagnostic center is этот going поезд to operate. представляет In собой fact, this is настоящую going to be современную a train, поликлинику и and аптеку it на will be колесах с a real современным modern оборудованием clinic и and a pharmacy on врачами-специалистами. wheels Они with смогут cutting-edge проводить широкий equipment and спектр doctors исследований, that are going to консультироваться conduct с different коллегами kinds of из ведущих researches. научных центров They'll России, consult with their colleagues from использовать the leading технологии scientific centers of искусственного Russia. They'll use интеллекта для AI формирования technologies медицинского to form заключения. И, medical конечно, reports. And of course, оказывать they'll профессиональную provide помощь, professional help, доступ к которой необходим всем because гражданам all страны, the citizens of our независимо country need от места access to проживания. medical help, Хочу поблагодарить в этой regardless of связи where they компанию live. РЖД, And I would like to всех thank врачей, RZD медсестер, company, all the doctors, железнодорожников, других nurses, специалистов, которые railway professionals, and участвуют в other этом professionals that благородном participate и in таком this нужном honorable для людей and really проекте. needed Прошу правительство project. And Прошу правительство I ask помочь the government компании to help обеспечить the company to бесперебойную ensure деятельность этого uninterrupted современного work of this медицинского modern центра и medical аптеки center and на базе pharmacy on the basis поезда. of a И train. еще для One more укрепления thing, to связи strengthen между ties городами и between поселками cities and Дальнего villages Востока of the будем и Russian Far дальше East will развивать continue местное авиационное developing сообщение. domestic Как уже air говорил, к connections. 30 году By количество 2030, as пассажиров на already said, внутренних the авиарейсах number of региона passengers должно in domestic увеличиться до flights 4 in the миллионов region в should год. grow up to 4 Поручил million же правительство passengers a year. утвердить I've already соответствующий instructed the план government конкретных to шагов approve и the мероприятий. corresponding plan Его of подготовка, specific steps and безусловно, events. затянулась. Its Прошу оперативно принять все preparation необходимые has решения. prolonged, so I ask to Конечно, make важный all вопрос – necessary это decisions авиапарк. rapidly. Нам Another надо important строить issue is the собственные aircraft самолеты, fleet. We need to build надежные, our own planes качественные that should be и в reliable, нужных of high нам quality, объемах. and we В этой need связи the прошу big ускорить numbers. разработку пассажирской версии That is легкого why многоцелевого самолета I «Байкал». ask to expedite Нужно the запустить elaboration его of passenger серийное version of производство уже в light ближайшее multipurpose время. Baikal При этом plane. обращаю We need внимание, to launch its стоимость serial и production as технические soon as характеристики самолета possible. должны быть And the cost and конкурентоспособными, technical characteristics of the plane should be чтобы цена competitive, so перелетов на that the них была price of the доступной для flights would be граждан. accessible for Ну а если citizens. как-то по-другому выглядит ситуация, ну, надо If the субсидировать. situation is different, then we need to Уважаемые subsidize it. друзья, за последние Dear годы friends, Дальний in the Восток recent стал years, the Russian более Far East has привлекательным become для more молодежи, attractive for the для youth, ребят, которые for хотят those приобрести people интересную who want профессию, to а также learn для interesting profession, подготовленных специалистов, for которые желают проявить себя, professionals свои that want to умения, show навыки, themselves and their skills, опробовать their силы в knowledge, that избранном want деле. to try themselves 8 in лет подряд на the Дальнем profession that Востоке they have наблюдается chosen. приток There is молодежи an в inflow of возрасте от youth 20 до from 20 to 24 25 лет. years to the В том Russian Far числе East in the recent сработали наши 8 years. адресные меры Our поддержки. targeted Так, measures в рамках of support программ have «Земский functioned. учитель», For «Земский instance, доктор» и local «Земский teacher, local фельдшер» doctor, были local medical вдвое assistant увеличены have единовременные functioned, выплаты and
для педагогов и врачей, которые переезжают работать в села и поселки Дальнего Востока, до 2 миллионов. Для медицинских работников среднего звена до 1 миллиона. Мы уже договорились продлить эти программы до 2030 года и при этом сохранить повышенный двойной дальневосточный коэффициент выплат. Еще одно решение касается
программы «Земские работы культуры». Она призвана поддержать сотрудников сельских клубов, домов творчества, библиотек, музыкальных школ, музеев, то есть тех людей, которые, по сути, сберегают наш культурный суверенитет, идентичность, наши традиционные ценности, воспитывают молодых людей. Прошу правительство начать реализацию этой программы с 1 января будущего года. И, конечно, для работников культуры, которые едут в небольшие населенные пункты на Дальнем Востоке, нужно предусмотреть повышенные дальневосточные коэффициенты разовых выплат, а также предусмотреть для них возможность участия в программе дальневосточной ипотеки. Добавлю, что мы обязательно продолжим создание на Дальнем Востоке новых музеев. И в рамках этой работы поручаю увековечить память о Курильской десантной операции августа-сентября 1945 года, которая стала одним из последних сражений Второй мировой войны. Стало, безусловно, символом мужества наших солдат и офицеров, которые сокрушили, казалось бы, неприступные вражеские укрепления. Уважаемые коллеги, вся история российского Дальнего Востока — это просто громадного региона, занимающего почти 40% территории страны, написано целеустремленными, смелыми, сильными духом людьми. Они изучали и защищали эти земли, сохраняли традиции коренных народов, открывали новые точки на карте России, строили города, заводы, прокладывали дороги, осваивали месторождения. Наши предки, поднимавшие Дальний Восток, были преданы своему делу и нашему Отечеству, а любовь к родине помогала им ставить по-настоящему значимые, большие цели. Их героизм, самопожертвование и достижения и сегодня вдохновляют на совершение множества наших граждан, множество специалистов, врачей, учителей, работников культуры, преподавателей вузов, бизнесменов, всех, кто уже работает на Дальнем Востоке или только планирует связать с ним свою жизнь, включая управленцев региональных и муниципальных команд. С 2022 года в регионе работает программа Муравьев-Амурский для подготовки кадров на государственную службу. Ее действие расширено и на Арктику. Программа востребована. Конкурс высокий, до 80 человек на место. Молодые, амбициозные люди видят, что развитие Дальнего Востока и Арктики – одна из самых интересных и самых перспективных задач, которые стоят перед нашей страной. И мы обязательно продлим программу Муравьев-Амурский как минимум до 2030 года. Я повторю, нам вместе, органам власти всех уровней, деловому сообществу, общественным организациям, гражданам предстоит принять деятельное участие в реализации новых национальных проектов и программ, чтобы они получили широкое дальневосточное измерение, помогли сделать шаг вперед в развитии этого стратегически значимого региона России, повышение качества жизни людей. И, конечно, мы будем расширять связи российского Дальнего Востока всей нашей страны с зарубежными партнерами, друзьями, с государствами и компаниями, которые заинтересованы в надежном, долгосрочном, взаимовыгодном сотрудничестве. И тем самым будем продолжать укреплять позиции России. Уверен, что все вместе мы, безусловно, добьемся успеха. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Сейчас дам чуть попозже слово нашим уважаемым гостям. Прежде у меня пара уточняющих вопросов. Если посмотреть на данные Росстата за 2023 год, то численность Дальнего Востока в целом составляет чуть больше 7,8 миллиона человек. При этом за тот же самый период мы видим уже миграционный рост и плюс в 3 регионах – это Камчатка, Якутия и Чукотка. Мы уже отметили, что за последние 8 лет также прирост и молодежи
молодежи, которая сюда приезжает. we've Но в seen a целом назвать considerable ситуацию uplift in the стабильной amount of сложно. young people В relocating to the 2021 region. году, But и still, вы об we этом could говорили hardly накануне, call this был situation миграционный stable. приток, And в in 2023 2023, небольшой, you но saw отток. a certain В своем migrational выступлении вы inflow отметили, что одна and из then тех мер, later again которая outflow. позволит So стимулировать one of the людей measures оставаться that на could Дальнем help us Востоке, motivate это, people to конечно, stay in the Far те East мастер-планы, о которых are сейчас those идет речь. master plans Вот как вы that you считаете, чтобы mentioned in your улучшить жизнь speech. на So Дальнем how do you Востоке, что think, еще in можно order to сделать? make life of people here at the Far East better, what should be done? Надолго уйти, это я понимаю, да? I understand it could take a long time to answer this question. Definitely. Больше, чем мы сделали We до сих пор, certainly совершенно need to do очевидная вещь. more Но than we have done up until как now, минимум but нужно at сосредоточить least свое we внимание на need to двух focus главных our аспектах. attention on two major Первое, aspects. нужно First улучшать one, условия we need to сегодня constantly и improve создавать the environment and интересные conditions of перспективные living here in рабочие the места. region. We need to И create второе, more workplaces. And нужно secondly, делать we жизнь в регионе need to комфортной. make sure that Ну living in и this самое region is главное, comfortable and это чтобы pleasant. And most у importantly, конкретного человека, у we need to семей make sure that every было single person, понимание every single того, что family это has a надолго, clear understanding that что this горизонт intention is here to планирования stay, that the planning horizon большой, is что long. жизнь и Our работа intentions are здесь serious, создают and by staying and перспективы и working для here in the конкретного region, человека, you и will для create great его prospects for детей. yourself and your Очень children. важна перспектива. So, seeing В this целом мы future, seeing those заинтересованы в притоке prospects in the long run прежде is всего молодых crucial. людей, First and foremost, we're interested людей, in the которые influx of будущее, younger people ставят here to the перед собой region. They амбициозные are our цели. future. Нужно We want создать them to условия set для ambitious реализации этих objectives, and we амбициозных need to целей. create necessary conditions Вот for это самое главное. implementation of those goals. И That's еще a один major thing. уточняющий And just вопрос. one more Уже question, вы if отмечали, I may. что опыт Дальнего You've already Востока в mentioned that the реализации experience of мастер-планов, the он Far будет East in перенесен и в другие implementation of регионы. master А plans как will именно? be scaled to other regions. Вот я уже How сказал, exactly will что that happen? как I've бы mentioned already новизна, если ее that вообще можно назвать a новизной, но certain тем не novelty, менее, if you could actually call it a заключается в том, что мы novelty, должны is that совмещать и we need to пространственное развитие, combine our и spatial экономическое development развитие. and Ведь economic и на Дальнем development. Востоке, и в Because in the Сибири, Far у East нас and in еще Siberia, в советское время как well, back строилась in the работа? Soviet times, Строили how was предприятия, а the рядом бараки. process structured? Вот и A factory would be всем built, недолго, an что enterprise, называется. and some Градообразующие very simple предприятия. housing Ну, nearby. так This is how называется до small сих пор towns would emerge. градообразующие There would be just предприятия one big строятся, а enterprise, рядом and что-то around this enterprise, лепили, где some люди kind of могли a бы жить. small, hectic Кстати, town и would come БАМ up также where people would осваивался. live. This is Вот. the way И how очень Baikal-Amur многие mainland would be предприятия, built, and many other enterprises were и регионы evolving in так this particular развивались. manner. Many Предприятия, а regions рядом were being что-то, где shaped by могли бы those жить люди. enterprises. А Then уже the потом, enterprise comes first, then когда some люди housing was начинали built жить в for этих people условиях, around it, and думали, gradually, а as что the же story сделать would evolve, they дополнительно would для think того, what чтобы can be done эта жизнь additionally, была so that life человеческой. of those people is Вот actually a proper human life that is разница в comfortable and сегодняшнем pleasant. подходе, который Well, мы the предлагаем, difference to the заключается approach в том, that we have что for нужно today делать параллельно is и то, и that другое. both Вот как мы objectives have to be начинаем pursued in какой-то объект parallel. возводить, As soon as we сразу же нужно start думать о том, constructing a как и где major будут жить enterprise люди, or a чем они будут factory, we need заниматься. to think straight away Значит, where the people would live, что в области what would be образования, their культуры, careers, медицинского what we can обслуживания offer to them in должно быть terms of сделано. culture, И сразу education, реализовывать эти medical проекты. Вот services, в and некоторых, those projects have to be launched straight сейчас away in не parallel. буду даже называть, I'm хотел not even назвать, going to но name them. I воздержусь, wanted потому to do что that first, наверняка but не I все decided сделано, not to, because I'm sure not all of it is most хочется, probably поэтому сейчас completed что-нибудь exactly in the скажу, manner we скажу, expected to. а вот I у don't вас want to там say something and then недоделано, you would catch там me by the word and say, well, Это this так, project is not actually что-то может finished. недоделано, That но is true, that may принцип be the в этом case. заключается. But Идти the major сразу principle is параллельно exactly as I созданию stated, to инфраструктуры do this work in для parallel, жизни work и in развития parallel on производства creation of the и экономики infrastructure в for широком people смысле and этого слова. development of industry and Спасибо. economy in the broadest Сейчас, как meaning. обещала, Thank you. And now, as предоставляю слово promised, I нашим would like to give уважаемым the floor гостям. to our Причем distinguished я guests. уже I сказал, apologize. значит, I'm very sorry for 22 interrupting. населенных пункта As I сейчас mentioned, there are по этому принципу 22 стараемся residential развивать. Но в locations целом that в we try to ближайшие develop годы right now according to those должны principles. And организовать generally, работу in the по nearest years, 200 we are населенных going to пунктов по focus всей on more стране. than 200 Спасибо. locations all around the И сейчас country. слово Thank предоставляю you. And now премьер-министру it is my honor Малайзии, to give the господин Ибрагим. floor to His Excellency Пожалуйста, Prime пройдите Minister of трибуну Malaysia. и для вашего Your вступительного Excellency, слова. Mr. Ibrahim, please proceed.
Здравствуйте. President Vladimir Putin, Vice President of China, Hanzhou, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. First and foremost, I would like to express my gratitude to President Vladimir Putin
for inviting me to this preeminent and momentous forum here in Vladivostok. It is also momentous for me on a personal level because, believe it or not, this is my very first visit to Russia. More than 50 years ago, when I was still an active youth leader, I flew Aeroflot and transited Moscow airport on my way to Belgium for the International Youth Conference. We were not allowed to disembark, only to the transit hotel. So I never got the chance to set foot on Russian soil. And it's real pleasure here to be finally in Vladivostok, where history blends seamlessly with progress and where the vastness of Russia meets the boundless promise of Asia Pacific. As a crossroads of commerce, this city has been shaped by diverse influences, reflecting a rich heritage of Russian and East Asian traditions, making Vladivostok a concert of cultures. Beyond its economic significance, Vladivostok holds a distinctive place in Russian history as a vital seaport and the eastern terminus of the legendary Trans-Siberian Railway. This city truly embodies Russia's connection with the East. Here, we find a powerful symbol of our gathering, a convergence of geography, ideas, aspirations, and futures. Since its inception in 2015, the Eastern Economic Forum has consistently drawn visionaries and leaders from around the world. This is fitting, as Northeast Asia, which includes the Russian Far East, is a region of vibrant economic dynamism and immense potential. Indeed, it contributes about a fifth of the world's GDP. I would therefore like to thank President Putin for his vision and leadership in establishing this forum, which continues to foster meaningful dialogue and collaboration. Ladies and gentlemen, Russia is not just a strategic and economic reality that commands attention. Indeed, as a cultural, intellectual, and scientific force, Russia's prominence on the global stage transcends the confines of commerce and geopolitics, reaching deep into the very fabric of human history and thought. Russia's preeminence stems not from military might or economic leverage, crucial as that may be, but from the enduring power of ideas, the beauty of artistic expression, and an unwavering pursuit of knowledge. These achievements form the bedrock of the remarkable soft power, earning Russia a place of global respect and admiration, influencing the hearts and minds of people around the world. For me personally, this influence is most powerfully felt in literature. I say this with earnest conviction because having drunk deeply from the wellsprings of English and Malay literature in my early education, and then later having immersed in the works of Dante, Shakespeare, and Milton, I do believe that life would be so much poorer without literature, particularly Russian literature. In this regard, I can't sing enough praises for the great Russian authors and poets who have explored the profound complexities of life, unparalleled insight, and whose works have had a lasting impact on my understanding of society and human condition. For instance, the works of Fyodor Dostoevsky and Leo Tolstoy, just to name a few, delve into the moral and philosophical dilemmas that define what it means to be human. While Dostoevsky challenges us
to engage with the intricacies of faith, doubt, and the human soul, Tolstoy invites us to reflect on the nature of power, responsibility, and the passage of time. Transcending the literary significance, the appreciation of Russian literature manifests the depth of this great nation's impact on global thought and its capacity to inform our understanding of our own ideas, roles within the border currents of history. Furthermore, the appeal and power of Russian literature extends beyond its philosophical underpinnings. Writers like Chekhov, Pushkin, Pasternak, and also my favorite Tsarina Anna Akhmatova have brought to life the joys, sorrows, and struggles of everyday existence with a realism that has resonated with me deeply. Ladies and gentlemen, in its pivotal role in advancing human knowledge through science and technology, Russia has consistently pushed the boundaries of possibility, from pioneering efforts in space exploration to groundbreaking work in nuclear physics and cybernetics. And you have heard yourself the vision and the plan expounded by President, which covers a comprehensive area, which is developmental as much as it is human. These contributions reflect a deep-seated commitment to understanding and mastering the natural world, underscoring Russia's importance in the collective progress of humanity. We are witnessing a troubling trend of protectionism that threatens to fragment the global economy. The rise of tariffs, trade barriers, and restrictions on technological exchange constitute troubling developments. In this regard, the rise of the global south does not signify merely a shift of economic power, but a reconfiguration of global influence, encompassing countries across Asia, China, India, Africa, and Latin America. The global south is on a trajectory to play a pivotal role in reshaping the future of the world economy. According to recent estimates, the global south now accounts for roughly 40% of the world's economic output and is home to about 85% of the global population. By 2030, it is projected that 3 of the 4 largest economies will be from the global south. This rise is a reality that presents both challenges and opportunities. For Malaysia, it is essential that we will be strong ties to share the growth and to contribute to a more balanced global order. Like Russia, we see the potential of these developing economies, and we are committed to fostering partnership that can drive mutual prosperity. In this vein, Malaysia is actively pursuing opportunities within the global south and joining fellow nations that seek to create a new paradigm of development, one that is more inclusive, equitable, sustainable, and resilient. In a world of increasing complexity, our future prosperity depends on our ability to adapt, innovate, and build relationships that cut across traditional boundaries. The global south is rising, and Malaysia intends to rise with it. Being an open economy, Malaysia prides itself on doing business with the entire world, and we have benefited greatly from being a vital node in globalized supply chains. Central to this effort is the Madani economic framework, which has implemented structural reform initiatives to trailblaze a more sustainable, inclusive future path for our nation. In Malaysia-Russia bilateral relations, one area ripe for collaboration includes
Islamic finance, where Malaysia is regarded as a global leader, boasting a robust ecosystem of institutions that not only adhere to Sharia principles, but also drive innovation in financial investments. Russia, with its sizable Muslim population, stands at the threshold of enormous potential in Islamic finance. And I believe the introduction of Islamic banking in Russia can facilitate joint projects and attract significant investments from Muslim majority nations. In agriculture, Russia has made remarkable strides, becoming a significant global player in this sector. As one of the world's largest grain producers and exporters, Russia plays a crucial role in ensuring global food security. Russia's agricultural exports has been instrumental in stabilizing global markets amid ongoing supply chain disruptions. Turning to education and research, Russia has a long-standing reputation for excellence, particularly in STEM, science, technology, engineering, and mathematics. Fields Russian universities have consistently ranked among the best globally, producing world-class scientists, engineers, and researchers. The recent establishment of the Russian-Malaysian High-Tech Center in Malaysia underscores our commitment to fostering technological innovation and academic excellence. In facilitating cooperation in developing high-tech solutions, particularly in energy efficiency, data transmission, and smart city technologies, we can harness our collective strength to drive innovation and address the challenges of the 21st century. Additionally, the strive for cutting-edge advancements such as AI and semiconductor technologies should be guided by humanistic and altruistic values to ensure that tech rivalry and inequity do not result in the hindrance of free trade in a more fragmented geopolitical landscape. Ladies and gentlemen, as upcoming ASEAN chair, Malaysia will not only focus on strengthening existing ASEAN mechanisms and institutions, but also find synergies with other regions and key dialogue partners to foster development and prosperity. In forging ahead with this approach, of utmost priority will be the need to reinforce the paramount principles of ASEAN centrality, which constitutes the linchpin for consensus building that in turn binds member states in cohesiveness action. We will intensify engagement with other sub-regions and leveraging ties with our strategic partners, including Russia. In light of this, in applying to join BRICS, Malaysia aims to diversify our economic diplomacy efforts and enhance collaboration. I would like to take a moment to express my profound thanks and gratitude to President Putin for his gracious invitation for me to attend the forthcoming BRICS summit in Kazan in October. We are entering an era marked by intense superpower rivalry, significant global economic upheavals, as well as trade and technology as tools to consolidate power bases against the growing existential threat of climate change. Together, we should continue to cooperate, speak in a unified voice, and exchange ideas and strategy to best policy practices to build a future of even greater peace and prosperity in Asia and the world. Excellencies, ladies and gentlemen, as we chart the path forward together, let us remember that the true strength of our partnership lies not only in the agreement we sign or the projects that we jointly undertake, but in the shared vision and mutual respect that bind our nation. Bolshaye spasiba. Thank you. Spasiba. Thank you. Thank you very much.
Господин Ибрагим, Mr. Ibrahim, во-первых, поздравляю с тем, что вы добрались до нас, наконец-таки. Очень first of all, хочется I would like поговорить to о загадочной congratulate русской душе и you with having философии, reached которую вы us, and затронули I'd в like to своей say a речи, few но words придется about the насущным. О БРИКС, о philosophy нем мы тоже of the Russian поговорили. soul Малайзия and хочет присоединиться к объединению. В чем the конкретно? future Подробно accession расскажите of для вас Malaysia выгода. to BRICS. What are the benefits of joining BRICS for Malaysia? Well, we are part of the globalized world. We believe in continuing our trade relationship with all. We have traditionally, cumulatively, very strong investments and trade with the United States and Europe. We are building a greater collaboration with China, which has become a stronger bond together, and China remains one of our major and key partners. Russia has been traditionally a good country that we work well diplomatically. But as I said to President Putin last night, there's vast opportunities. Russia has seen its resilience, its capacity to expand in all sectors. Now, being in BRICS would allow us to benefit and share. Malaysia now is this hub for semiconductor in the region. There are some fields that we can share, but there are a lot of other areas we can. But I think the Global South network of BRICS would give us an opportunity to leverage, to ensure that there is a fair trade practices, that the international financial infrastructure is not monopolized by one country or one region. And then essentially it will be beneficial not only to Malaysia, but I think to the global south and naturally to the whole world. Thank you. Спасибо. Vladimir Vladimirovich, when you were talking about the BRICS summit, what are you awaiting from the BRICS summit in Kazan? And in accordance with the results of 2023, $294 million is the trade turnover, $1 billion is the trade turnover of BRICS. How do you assess the possible future developments and de-dollarization? Is this a sign of the present? Well, above all, we are not conducting the policy of de-dollarization. We continue to conduct settlements in dollars. We were kicked out from dollar settlements. But this is not the main point. The main point is that the currency of any particular country reflects the economic power of the country, and the bigger the economy, the more partners it has, the more popular is the currency for trade settlements. Oh, it's natural that when you have a lot of partners, economic partners, you use different types of currencies in settlements. So using currencies for settlements depends on the development of the economy. After the Second World War, the United States used the opportunity of the results of the Second World War in the world economy, conducting the Marshall Plan, creating one global Bretton Woods system, which had been reconstructed and have created a single world currency, the dollar. And it all depended and continues to depend on the power, on the capacity of economic growth and the economy of the country. And Prime Minister of Malaysia has just mentioned that trends, there is a shift of development of the economy on a global scale. Global South accounts for more than 50% of GDP, world GDP. Well, the
BRICS countries И естественным occupy образом, хочу 1/3 это in the подчеркнуть, global естественным economy образом меняются и and account приоритеты в for использовании 1/3 of the global определенных economy. валют. So Вот у нас, например, naturally, as far мы as the usage of с different нашими currencies партнерами is по concerned, БРИКС I'd like to say that используем with our национальные partners валюты, это in уже примерно BRICS, the 65%. usage of national Это currency естественный accounts for more процесс, than но 65% of trade финансовые и политические operations, власти в Соединенных which Штатах, is они quite этот процесс naturally, своими не просто the неаккуратными, political а forces of непрофессиональными the и глупыми United States действиями have been deploying отталкивают. non-professional Я думаю, что они methods уже and понимают, in a что они way совершили ошибку, но moving просто не us могут уже toward выйти из этой that колеи. decision. Им, They видимо, уже probably не understand очень the удобно mistakes признать, что they они have совершили made, ошибку. but it's Поэтому, far too если late for them to надо turn бы уже back. что-то скорректировать, они же They видят, что think не and they работают те see that инструменты, которые something они should применяют. be corrected, Мы should be переходим на altered, национальные because the валюты и все. instruments they've been Значит, using are not но уже не working. могут, видимо, это могут сделать We только are те люди, которые using придут на смену сегодняшней our генерации national политиков. currencies in trade Потому что, operations, but it's difficult to change the situation значит, now. что-то изменить, значит, признать свои ошибки. Because Видимо, это in сложно. changing anything, С they чем would связано have to такое поведение? accept Видимо, рассчитывали на то, что у making нас все рухнет, поэтому mistakes. So отказались they've been в долларовом calculating обслуживании. in such a way that Но we would be destructed, which hadn't тенденции-то happened, but the они очевидны. tendencies Они только are obvious. подталкивают, как я уже And сказал, the эти процессы. tendencies Но of тенденции development on the global в scale использовании are валюты связаны actually с moving us объемом роста towards экономики. using Сегодня national currencies in китайская экономика, settlements. Today, мы as of знаем today, хорошо, по паритету Chinese покупательной economy способности является первой в мире. on Да, американская экономика the мощная, parity of хорошая, buying структура ее capacity is выгодно more отличается от than других, half но of the объем world buying экономики Китайской capacity. Народной Республики So больше. the volume На of втором месте США, buying но capacity and the разрыв parity между of двумя the buying экономиками capacity постоянно is увеличивается из larger. года в год. The US С этим occupies the связано second и place использование, скажем, in юаня the в world, международных but расчетах. China is growing, and На втором месте Chinese США, currency да, is третьем Индия. used for Россия занимает trade уже and buy четвертое trade место в partners мире in по settlements. паритету покупательной And способности. Мы currently, обогнали it's ведущую экономику Russia Европы is в ФРГ, in а вот совсем недавно the third это place. We международные расчеты have не наши. taken over Обогнали Germany Японию. in this case, Да, and we have taken скорее еще over раз, даже Japan. Япония, ФРГ, It's США, true у that них много Japan преимуществ, and прежде всего Germany связанных со have структурой, a с lot of beneficial высокотехнологичным сектором и так далее. trends Но of объем development экономики тоже as they имеет are значение, operating in потому что high дает tech возможность вкладывать spheres, but ресурсы the в наиболее volumes in our country перспективные отрасли are направления. higher because Поэтому, we have more повторю еще раз, это opportunity to естественный invest процесс, into не связан prospective даже с areas политической of конъюнктурой, development. And this is но not своими connected неаккуратными, only with political непрофессиональными действиями conjuncture. власти Европы You и see, Соединенных the Штатов этот процесс просто Europeans подталкивают. and the Americans have made А such что steps касается наших that are отношений с moving БРИКС, то forward они the развиваются development of очень national успешно. currencies. As for the Россия, development of Китай, ties Индия, between это, BRICS что называется, countries, отцы-основатели этой they are организации. В growing, 2005 they году мы are начали strengthening. этот процесс, In образовав БРИК, Россия, Индия, Китай. 2005, Потом we присоединилась formed Бразилия, потом BRICS. Южная Африка. Сейчас вот Russia мы and China расширили were круг then участников. joined by И это Brazil. очень Now хороший we have процесс. expanded Более the 30 number of стран. members. More На than сегодняшний 30 день countries, 30 стран мира more than 30 countries проявляют of свою the готовность world are сотрудничать, а некоторые ready из них и to присоединиться cooperate к and БРИКС. work within Значит, the новые страны, они BRICS, самодостаточные, новые and члены some of them БРИКС are ready to самодостаточные, с join быстро развивающимися BRICS. экономиками, The countries со своей boast самобытной культурой, highly developed очень интересные economies государства, и они, безусловно, with внесут свой позитивный вклад в rich развитие организации. culture, and they will Спасибо, improve the Владимир Владимирович. development of this organization. Thank you. И сейчас обращусь к еще одному участнику And I would БРИКС, like to заместителю turn председателя to one КНР, other господин member Зheng. Вам of слово. BRICS. I would like to give the floor to Vice President of the People's Chinese Republic, Mr. Han Zheng. Welcome. Esteemed President Putin, esteemed Prime Minister, Mr. Anwar, Your Excellencies, ladies and gentlemen, hello.
I'm very glad to take part in the 9th Eastern Economic Forum. Allow me, on behalf of the President Xi Jinping, to congratulate you with the beginning of the work of this forum. Vladivostok is a window to the world for the Far East and Eastern countries. And thanks to President Putin, Vladivostok organized the first Eastern Economic Forum 9 years ago. This is a very important foundation for the development of cooperation between Eastern countries. The main topic for our future discussion and development is the development of the Far East and its key role in the development of the Eastern area and the Eastern region. Our main aim is development of cooperation, mutual trust, and mutually beneficial ties. Under the strategic chairmanship of the President of China and the President of Russia, we have been developing the relations between China and Russia in the new era. This year, the presidents have met in Peking and Astana and have drawn up plans for multilateral development of ties between the countries to commemorate the 75th anniversary of the establishment of diplomatic ties between Russia and China. We will overcome all the difficulties following this path, and on this path, solving and resolving the burning issues for our countries and developing mutually beneficial ties in the economy and developing the economy. The Far East and China are geographically close, and they have a lot of benefits in the development of trade, investment, energy, and transportation connectivity. Being natural partners, China has been the largest strategic trade partner for the Far East. The trade turnover between Far East and China in 2023 was $33.8 billion, having grown by 54%. Currently, in the northeast of China, we are cultivating the openness of China in connection with the development of ties with the Far East and Russia. The cooperation of Far East and northeast of China is one of the most important issues, and we must point out the successful 8th Russian-Chinese Expo conducted in Harbin. President Putin took part in the opening of this exhibition, and this was laying the foundation for future development of cooperation and ties between our countries. We are ready, together with the Russian government, to be guided by the treaties and agreements on the development of trans-border structures and infrastructures to grow the scale and the quality of our relationship and cooperation, and continue the long-term development of Chinese and Russian relations, to make a contribution into the prosperity and development of the region. On the basis of the changes which have taken place on the international arena, and our hopes towards peace and peaceful coexistence are becoming the main trend.
The initiatives on global security and global initiatives of the development of civilization, which were put forward by President Xi Jinping, have become the main trends for the development and given impulse for the development of mutually beneficial ties and development of our countries. We are ready to consolidate our efforts in bringing peace and prosperity to the region and the world. In connection with that, I would like to propose the following. Firstly, to adhere to the principles of openness and inclusivity, to cooperate in the sphere of different trade and cultural ties, and to focus towards mutually beneficial ties and mutual benefits, to counter protectionism and counter unilateral sanctions and pressure on countries. We are ready to strengthen fraternity and on the basis of principles of openness and mutual respect in continuation of mutual development. To foster mutually beneficial cooperation is important in order to achieve high results in the development of Southeastern Asia and for the prospective development of the region as a whole. We're working to find new points of mutually beneficial ties and stable seamless supply chains in such new areas as artificial intelligence, green economy. For the future development of our countries. The third point is to provide for comprehensive security in the region. Security is the foundation of safety. Safety is the result of strengthened security, and the world is developing on a global scale. We need to combat the mentality of Cold War and the usage of double standards. Peace and stability, which are the prerogatives of Northeast Asia, is our main aim. We are ready to strengthen our ties and friendship in order to provide for the security of the whole region and on a global scale. Esteemed ladies and gentlemen, the third plenary session of the Communist Party of China has taken place not so long ago, and Chinese modernization follows along the lines and plans for its future development on a high level of openness, strengthening of ties, opening up the region for peaceful coexistence between countries. We are ready to develop modernization and on the basis of mutually beneficial cooperation between countries and on the basis of flourishing economy on a global scale. I would like to wish you fruitful work at the forum. Thank you very much for your attention. Thanks a lot. Спасибо заместителю председателя КНР. Это был Хань Чжэн. Владимир Владимирович, конечно, я не могу обойти стороной ту актуальную новостную повестку, которая сегодня есть, и она зачастую не касается, конечно, Дальнего Востока, развития нашего взаимодействия с АТР. Уже чуть больше месяца ВСУ наносят удары по приграничным территориям Российской Федерации, страдают сразу несколько субъектов. Как вы в целом сегодня оцениваете ситуацию как в зоне СВО на разных фронтах, так и в приграничье? И сегодня насколько велика
угроза months. ядерной опасности, учитывая, что ВСУ бьют In также the по Курску и border Запорожской АЭС. areas, what are the perils taken Когда into мы говорим consideration об этих that the вопросах, strikes are прежде against всего мы the должны думать о NPPs? людях, When we которые, talk about безусловно, these things, we should проходят think, через first of серьезные all, испытания и about страдают от этих террористических humans актов. who are suffering from these acts Священный долг of вооруженных сил terror, сделать and все для the того, чтобы sacred выбросить противника с этих obligation территорий of и the armed надежно защитить forces наших is граждан. to thwart И вся the страна, enemy конечно, from должна делать these все для того, areas and чтобы to людей protect поддержать. the citizens. And the Что whole of the касается country военной should стороны do дела, то я their уже об этом utmost to говорил. give support to the Цель people. противника And заключалась в том, чтобы the goal of заставить the нас enemy was to нервничать, force us, суетиться, getting перебрасывать войска с jittery одного участка на and другой и moving the остановить troops наше from наступление one на sector of the front ключевых to another направлениях, and прежде всего в stop Донбассе. our advance at the key Освобождение, front которое является areas нашей in первоочередной целью. Donbass, first of all, and the advancement in these Получилось или нет? areas Нет, у is противника our ничего не ultimate goal. получилось. Ну, Did they во-первых, наши succeed? вооруженные силы Nope, they didn't стабилизировали manage ситуацию to и начали succeed. Our постепенно armed выдавливать forces его с stabilized the приграничных situation and территорий. started forcing И второе, и the самое enemy главное, out. And the никаких second, which is действий most по important, сдерживанию нашего no наступления actions не происходит. to Наоборот, contain перебросив our advance вот эти приграничные took районы с place. нами свои More than достаточно that, большие и relocating неплохо their подготовленные large and подразделения, well-trained противник reserves, ослабил себя на the ключевых enemy направлениях, got а наши weaker at войска the key ускорили fibers, наступательные and операции. our troops Давно не было таких приобретений accelerated территориальных. our Позавчера только, offensive, например, and we gained Восток a прямо в lot один удар, of territory. треугольник захватило The 7 на 5 километров. East Очень grouping успешно has действует acquired an группировка area «Центр» of на 5 Донецком by 7, Покровском and the направлении. center Там grouping тоже is very исчисляются proactive уже in приобретения не Donetsk сотнями метров, area, а and квадратными they километрами. seized the 4 square на 5, 3 kilometers на 5 of и так далее. territory, like Это 4 by 5, второе. 3 by И, 5 наконец, kilometers, не менее etc. важное. And Противник then несет очень большие потери. another thing which is important, И в живой силе, и в there are heavy losses for the enemy, Министерство both обороны in дает эти данные. manpower and Я считаю material. их объективными, I won't be потому что throwing они any figures to подтверждаются сразу you. из The нескольких information is источников. available in the Ministry of Defense, И это and чревато the с одной figures of the стороны losses are confirmed by a разрушением number of the фронта на наиболее sources, важных and направлениях. as a result, it could result in the Потери collapse могут of the привести front просто line к in утрате some areas, боеспособности всех and вооруженных сил, the combat чего мы capacity и of добиваемся. the Ukrainian Так armed что forces could be это вот lost. That's общая what оценка, ну our а то, ultimate что goal is. происходит каждый день, That's естественно, the general estimate of what Генштаб, is happening, and of в course the ежедневном general режиме staff and the собираются Ministry of такие доклады. Defense Вы report уже the отметили, что situation самое to главное me это люди, и several люди, которые times проживают на a day. этих You have территориях, которые, mentioned конечно, already их и that защищают. people are Накануне the здесь, в most Владивостоке, important вы thing, побывали and в they are пункте being базирования. protected. Да-да-да. While in Vladivostok, you have mentioned, по you have Курской also и asked Запорожской about АЭС. the strikes against NPPs in Kursk and Zaporozhye. Можно только These себе are представить, very что будет, если мы будем hazardous отвечать and зеркально. dangerous Что будет acts of со terror. всей You can just частью imagine what will вот этой happen if our retaliation is Говоря о just том, что the было same. накануне, вы посетили пункт базирования Приморской флотилии You во have Владивостоке и visited рассказывали, что недавно у the вас был base разговор по телефону of с командиром flotilla, 155-й and you had бригады a морпехов. discussion Они сейчас of находятся в зоне СВО. the Но просто есть ли sea бытовые commanding officer проблемы? Был of ответ, что нет, а вчера, когда вы уже общались с 155th его Brigade of командиром, the Marines, and наоборот, you были had выделены the проблемы, в discussion первую with the очередь, CEO, это обеспечение and жильем. Насколько one часто of вы the issues сталкиваетесь с discussed подобными противоречиями? was providing Противоречия, residential там quarters действительно to проблемы, the не всегда personnel. есть эти And проблемы. it's a contradiction, isn't it? And Но not quite. командир бригады And 155 the не brigade ставил commander этого of вопроса, потому что действительно здесь 155 снеговой пади, did когда-то я сам not выбирал это have место been для talking будущего строительства about householding жилья для the военнослужащих. things, but Стройка actually it was идет, me и who местные власти has помогают. been Ну, конечно, looking нужно for своевременно the place реализовывать to эти планы. build Они, уверен, residential будут quarters, реализованы. and Но I'm некоторые sure другие that командиры обращаются
обращали is внимание necessary на to реально implement the construction существующие plans in time, вопросы, которые and подлежат they will be решению в ближайшее fulfilled. время. Я And of также course, разговаривал the other commanding с officers have командиром raised different issues 710-й about the бригады well-being of the soldiers, морской and пехоты I Черноморского have флота. been Там talking конкретно with есть the потребность в CEO строительстве of жилья для 118th Brigade and которые of тоже the Pacific выполняют свои задачи в Fleet, and приграничной зоне of сегодня и course there действуют are some очень requirements успешно и for просто the героически. residential Ребята quarters сражаются for the героически. personnel Кстати говоря, of отвлекаясь the на boys who are fighting over вопрос в there, целом, and they are doing одна из their задач, duty конечно, у in a противника heroic заключалась в manner. том, чтобы And спася by их the way, панику, раскачать one of the tasks внутриполитическую of ситуацию в России, the enemy when посеять they made an неуверенность incursion в наших into действиях the и так Russian далее. Но territory к чему это привело? was Наоборот, to stir консолидация up общества, как panic, всегда but what did бывает it в таких result in? случаях в It России. О resulted in чем the говорит consolidation тот of the факт, что society. количество That's what людей, always is наших happening мужчин, in которые Russia. It чувствуют потребность is защищать signified Родину, by the Отечество, fact that резко the увеличилось. number of Увеличилось the количество людей, которые подписывают men контракты с вооруженными who силами. are signing contracts with the armed Что касается forces has социальных grown. гарантий, Another то, thing, as конечно, far as страна должна не просто social думать об этом, а welfare of решать the эти задачи. servicemen is concerned, the country should take care of 810-й it. бригады And морпехов the Черноморского CEO флота of сказал мне the об этом, но и 110th местные власти, Brigade я имею в виду of the крымские Black власти, Sea готовы Fleet все сделать для того, чтобы эти stated деньги выделять that the и authorities сделать это в ближайшее over время. there are Если, конечно, prepared Минобороны, to там достаточно земли allocate Минобороны, этого land, не хватает. Я дал and поручение if Министерству обороны the чтобы они готовят land, соответствующие plots of the предложения, необходимые belonging ресурсы owned будут by the выделены. Ministry of Вы Defense уже are not говорили о том, enough. что Киев So I может had a пойти на discussion. The переговоры с Россией necessary после провала своей resources провокации will в be Курской области. allocated. До, You mentioned получается, были that все-таки перспективы Kiev might мирного start урегулирования ситуации? negotiations with Мы Russia уже if говорили об этом there is a много раз. failure of Мы their практически offensive in Kursk region. все параметры возможного I have мирного соглашения mentioned it с already that we have already представителями coordinated all правительства в the Киеве. parameters of peaceful cooperation with the Достигли representative of все эти Kiev параметры, that об was этом reached. договорились. We have Более того, come to terms руководитель about everything. переговорной More than делегации, that, the он до head сих пор of возглавляет the delegation of the Ukraine, and who фракцию is правящей still партии в Раде, в the парламенте. head of Он, the значит, ruling fraction of the party завизировал in the Ukrainian договоренности. parliament, Да, has нужно было еще кое-что endorsed доработать, those но в целом agreements. It was виза-то necessary стоит, to это же iron документ. up some Потом subtleties, приехал but господин Джонсон, still как известно. he has his Британские власти не endorsement. отрицают этого. And Они then подтверждают, Mr. приехал Boris и дал Johnson указание of the украинцам UK воевать до came and последнего he Украины. Что instructed сегодня происходит the Ukraine с to целью fight добиться till the death of стратегического the very last поражения Ukrainian. России. That's what's happening Этого now, не trying получается. to И achieve strategic украинские официальные власти loss публично заявили о of том, что Russia, если бы but они that's not happening, тогда and that the authorities исполняли of то, о чем the мы с ними договорились, Ukraine have не stated слушали that бы had своих they хозяев been из других стран, implementing what война was бы уже agreed давно on, прекратилась. the war could Но have они пошли по другому happened пути. long time Вот ago результат. had they not Готовы been ли мы с listening ними to the вести instructions переговоры? Мы from никогда the не отказывались third от этого, parties. We но have не на основе never каких-то эфемерных refused to talk with them, but not требований, on а на some основе wishful тех thinking документов, ideas, but based которые были on согласованы the и documents that фактически have been парафированы already в Стамбуле. agreed on and Есть endorsed понимание, какая between the страна two может стать parties. страной-посредником в этот And раз, если is переговоры there вдруг any состоятся? understanding of what country could Ну, be a у нас mediator if the further мы с negotiations уважением occur? относимся к нашим We друзьям, respect our партнерам, friends and которые, я считаю, partners искренне who I think заинтересованы are sincerely в решении interested всех in вопросов, связанных с addressing этим all the конфликтом. issues and resolve Это all прежде the всего issues Китайская Народная associated with Республика, this Бразилия, conflict. First of all, Индия. it is Chinese Я People's постоянно в Republic, контакте с нашими Brazil, коллегами по этому India. вопросу. I maintain И у меня continuous, I'm in нет contact сомнений в with том, что my partners, руководители and этих стран, I have no doubt у нас с that ними the доверительные отношения, leaders of искренне these стремятся к countries, and тому, we have чтобы помочь разобраться во всех деталях этого we сложного have процесса, the который, relations of безусловно, я trust and хочу это confidence with напомнить, one another will be really начался interested с and provide a госпереворота helping на hand. Украине And the в whole 2014 trouble started году. with Ведь the с coup этого все d'etat началось. in Ukraine in Значит, нам все время in говорят о правах человека, о 2014. They keep telling us about the human каких-то rights принципах and международного about права, которые the все должны principles соблюдать. А это что такое? of the rules of law. Госпереворот антиконституционный, What was the кровавый. coup Что это d'etat такое? then? It was Вот a это bloody привело к тому, что coup часть d'etat, which населения страны не resulted согласилась in с
part of the population of the Ukraine not agreeing with what had happened. They started fighting for their right, and it resulted in the ongoing conflict. But the other parties try not to recollect, to think about it, and to remember it, but we are aware about it, and we will be protecting the interests of the people who are close to us and who are Russian speakers and who are the bearers of the Russian culture that Mr. Anwar Ibrahim has been talking at length about Владимир today. Владимирович, мы все прекрасно понимаем, что в целом, мы вы это сейчас отметили, переговоры возможны не напрямую с Киевом, а с So we его западными understand кураторами. that the Но при этом в negotiations are случае possible переговоров, как not вы with считаете, Kiev, можно ли but все-таки with будет its в foreign дальнейшем верить? mentors. Ведь если Do you посмотреть think даже на if the исторические negotiations факты, are over Россия there, do оказывалась you think it will be обманута, наверное, possible можно сказать, не to единожды. Это believe и вопросы расширения the НАТО на восток, и agreements? And Минское соглашение because нарушали не мы repeatedly же. Russia has been Мы сделали вывод? deceived, because Понимаете, какой другой it путь? Да, мы понимаем, refers с кем мы to the имеем дело. advancement of NATO to the east. Люди, которые Is their understanding how to deal with them now? ценят, We без всякого understand уважения относятся who we к are dealing интересам with, других стран и and народов. these are Такие люди, к the сожалению, parties есть. and the people Легко who нарушают disregard все the взятые на opinion себя of the others обязательства, and then даже подписанные do not документы. Ну, stand что on делать? their Надо просто word, and искать they такие, violate the signed agreements, the legally binding формы, такие documents, гарантии, but которые we бы should look хоть for как-то such в какой-то guarantees степени and работали. Но assurances главная гарантия that could be working. But безопасности the это most important guarantee and assurance рост of экономики security и is the growth of военного Russia's потенциала economy самой and Российской the military Федерации, potential of the Russian надежные, Federation, стабильные отношения с нашими and партнерами. reliable and stable relations with our Спасибо. partners and Господин Ибрагим, вот только что мы allies. сейчас с Владимиром Владимировичем Mr. обсуждали Anwar то, что Ibrahim, Россия всегда we пыталась have найти вопрос discussed it именно now with мирного President разрешения Putin that конфликта. Russia has Со been стороны, trying to как вы find a считаете, peaceful почему на solution. переговорах в Стамбуле все же And не удалось why договориться? do you think the negotiations in Istanbul were a failure and the negotiations failed? Well, I mentioned to President Putin last night that I happened to be on a visit to Istanbul, and the President Erdogan asked me to extend for a day because he was busy monitoring the development of the progress of the negotiations. And naturally, I knew and I thought at that time that the issue will be over because apparently both parties have agreed the principle and the parameters. So I think I am, of course, of the view that you must secure peace, and it will help immensely not only with these two countries but the entire world, because it is disrupting the global chain supplies and etc. But you must start from somewhere, and as I understand, the parameters laid down in Istanbul was probably the basis for that understanding, and you work from there. And I think both sides have agreed, and I think President Putin is right. We support the initiative, but we must begin somewhere with the parameters that is fair and just. And one cannot renege on the commitment on these issues. And I think most countries should then implore that some basis, particularly that was agreed upon, must be honored, and so that we can secure peace as soon as possible. Спасибо. Александр, извините. Да, вы сказали о том, что нам не удалось договориться в You Стамбуле. have mentioned that при посредничестве we have президента Эрдогана. not Но нам удалось agreed договориться. В with этом весь the фокус. О чем with свидетельствует the help of President подпись Erdogan, главы but we украинской did делегации, manage to который come to парафировал terms, этот to документ, agree, а and значит, the украинскую document has сторону been в целом endorsed by the Ukraine. It достигнуть means that договоренности on the устроить. whole, these Не agreements вступило в and силу the только terms потому, and что им дали conditions of the команду не contract делать этого. satisfy the Ukraine. А And the only reason it возникло was not implemented because желание they have been instructed and lectured у элит not США, to Европы, некоторых стран Европы добиться live by the contract. стратегического поражения России. Они думали, что они сейчас Ambition of воспользуются the и West поставят was Россию на to колени, там, reach расчленят strategic или там, loss, что еще там они планировали strategic сделать. defeat Думали, что вот for
Russia to break it into pieces, and they believe that here is the manna from the heaven, and they will manage to achieve the strategic goals that they've been striving to achieve for centuries. Boris Johnson came and he said, no, keep fighting, and that's why they're still fighting. I was under the impression that those that are the leaders of the Ukraine are aliens or foreigners for their own countries. They do not think about the destiny of their own country because such heavy losses. I don't know what they will be doing in the future. It is necessary now for them to bring down the age bracket for the to drafting people and doing what they did in Nazi Germany, Hitler. But that will not help. Next step will be to draft students, and it will bleed the country. And I'm just under the impression that it's not their peoples, but the relatives of the leading elite live abroad. They hop abroad, and that's it. So they just covered and they proclaim the nationalistic slogans and fooling the populations. But once again, I would like to state that if there is a desire of the Ukraine to carry on with the negotiations, I can do that, but based on the agreements that were achieved in Istanbul. Господин Ибрагим, есть такое понятие, как малазийское экономическое чудо. Оно стало возможным благодаря тем особым экономическим зонам, которые вы создали. Расскажите, какие условия для ведения бизнеса и российские компании. What are the conditions for business and are Russian companies welcome there? Well, I met a number of leading Russian companies yesterday and even this morning. We as a policy do not regard, as Vice President of China had mentioned, we do not accept unilateral sanctions, but we are of course trying to resolve that so that we are not seen to be confronting any power or economic power in particular. So we focus on economic zones in the country, and Russian companies, I've told them, we are an independent country, the centrality. We want to be engaging with Russia more effectively, and I was extremely delighted that many of them are coming. When I asked them, when are you coming? We're planning. Some are saying, we will go next week, and a group will come in October. So there is interesting progress in interest, because of course we are fortunate because of the situation and our relations more so with China these days. We have, for example, growth registered in the last quarter 5.9%, with inflation at 2%, with huge investments also from the United States, particularly in the digital and energy sector, and Germany in particular. So I think we will do whatever is necessary. We can learn from the comprehensive plan package that President Putin mentioned, and there is enormous potential. I mean, the Russians should not in any way feel that we are influenced by others or prejudiced against others. There is this potential and this special relationship that Malaysia wants to offer to Russia as a friend of ours. Спасибо. Владимир Владимирович, если говорить про наши специальные режимы, которые есть на Дальнем Востоке, это свободный порт Владивостока и территория граничного развития, вот как вы считаете, насколько они конкурентоспособны по сравнению с другими подобными режимами в странах АТР? И вы довольны показателями, которые они... Preferential regime in the APEC countries. Are you satisfied with what is happening in the Russia Far East? We are happy to create
competitive environment and conditions over here. I will not go through the list, and many sitting in this conference who are aware of what these measures are. It is the advanced development programs and free zones, free port of Vladivostok. There are many incentives provided to the business. When I start talking at the governmental meetings, the prime minister is just getting nervous because he believes that we would like to give even more preferences. He said that's enough. There are so many. The deputy premier of Chinese People's Republic just referred to the economic forum in Harbin, and he was over there. He was sent to Harbin by Mr. Xi Jinping, our great friend, and I'm thanking to the deputy premier for the work that took place over there. It was very interesting, and something that I would like to say. I think it was unexpected for both our guests and our audience. Will we spill the beans? Yes, it will be also unexpected for our premier and for Mr. Herman of Sberbank as well. No, they're okay. They will be able to stomach it. But that's what I would like to say. I have been talking with the representative of our diplomatic office in Harbin, and I asked him what is necessary to do for Chinese investors to come to the Far East. And he said the Chinese authorities do not restrain their investors. Anyone who can go over there can invest. But the conditions that are created in Harbin are more favorable than we have in the Far East. That's what it is. So the Chinese authorities have been working on special economic zones. They have been putting in place conditions for economic development. So we have to have a closer look at the benefits and preferences of the Chinese authorities are setting up in their territories, including in the border regions, so as to attract businesses from other countries, in particular from the friendly nation of China, to make them come and invest. We have to analyze all of that, and maybe we could complement some of these tools and instruments with some novelties, with innovative solutions, to make sure that there is an interest on the part of investors and business circles. Yes, we are creating a favorable environment, but there's still some work to be done. That's what I wanted to say. Vice President Zheng, I would like to ask you, what are you doing to make sure that the Chinese businesses stay in China instead of coming to Russia? How do you... Why are you asking such provocative questions? Well, because it's a provocative question. Yes, we've got to attract them to Russia, to come here. From the outset, I would like to say that the Chinese government has always been supporting Chinese investment abroad, in particular to Russia and to the Russian Far East. President Putin has mentioned China's cooperation with the Russian Far East. President Putin has broached this subject, and we discussed this subject when we were in Harbin, and we've got to have a look at this question at both sides. On the one hand, China and the Russian Far East are engaged in a very close, high-level cooperation. We've got a very solid foundation for such cooperation. And we've got some tangible outcomes of this cooperation. As far as I'm aware, over the first 7 months of this year, in cooperation between the Russian Far East and the north east of China, the trade has exceeded $60 billion. And that accounts for about 40% of the total trade between our two countries. So the trend is very positive, very dynamic. On the other hand, we have to look into the future.
First of all, we've got to preserve this positive trend. In the trade between the two countries, the foundation for cooperation is very solid. The Russian Far East has a huge potential in terms of logistics, transportation, energy, agriculture, and mining. So we've got a very wide gamut of avenues of cooperation to be pursued, and we've got to preserve this strength, but this is not enough yet. We've got to look into the future, and we've got to expand our cooperation to other industries. I refer in particular to green development, digital economy, and probably maritime industries. And of course, culture needs to be covered as well as art. There's a very big potential in these fields. Let me share with you one experience of mine, an adventure, as it were. At President Putin's invitation today, this morning, I visited two branches of Russian universities here. One of them is the Conservatoire branch in Primorsky Krai. And you know, this trip has left an indelible impression. I've looked at these facilities, I've looked at the buildings, I saw students and school children, you know, from the third year of the university. They were performing admirably, playing some classical music, dancing in the ballet, the Swan Lake namely, and I was deeply impressed. And I said, yes, we've got a very good level of cooperation between our two countries in these fields. And I'm happy to see that each year there is a very big flow of Chinese students coming to Russia to study arts. As far as I know, from Heilongjiang province, 40 students have arrived as of now to Russia. So there is a very big mutual interest between these two regions in deepening their ties and cooperation. And the Chinese government has always been supportive of all businesses and companies, be that public-owned or private ones, supporting their investment into Russia's economy and the economy of the Russian Far East in particular. So we've got very wide cooperation opportunities. Господин Ибрагим, ну у нас уже здесь два секрета раскрыты. Two secrets have been revealed. We've got to learn the third secret from you. Is Malaysian business interested in coming to the advanced development territories and the free port of Vladivostok to work in a full-fledged manner here? For the region, it was something new to us. This is my first visit, and a number of discussions have taken place. But Russia as a whole, of course, has been given enough attention. There's been growing trade and investments jointly in, of course, energy sector and industrial complex, and also in digital technology. We're sending more students to Russia, and of course, this can be explored specifically. It's not as powerful as China. We're trying to be. It will take time. Thank you. Спасибо. Thank you, Владимир Владимирович, Mr. President. зал, приятно, что на самом деле есть какая-то реакция, когда мы слышим... Понимаешь, значит, что все идет верно. Владимир Владимирович, если посмотреть на данные, которые представили Минминстра развития за последние 10 лет, на Дальнем Востоке инвестиции составили уже 4 триллиона и 200 миллиардов рублей. Это много или мало? И как вы считаете, вот те темпы инвестирования, которые есть, сохранятся ли они, учитывая, что накануне Юрий Петрович просил вас поднять цель в 12 триллионов к 30 году? Mr. Trutnev has asked you to raise the goal, the benchmark, to 12 trillion by 2030. I think it's a big sum, but not enough yet, not sufficient.
докладывал о Mr. том, что Trutnev сделано за has предыдущий год. made his traditional report Мы on what традиционно has тоже been поучаствовали в achieved. запуске новых Over the проектов, новых previous year, предприятий. we, as a tradition, И have also participated in the launch of new есть мнение, согласно которому companies, new вот эти facilities, инвестиции and there могут is быть a view увеличены according to which еще как минимум this на 1,5 investment триллиона, can до 12 be триллионов. boosted Я думаю, to что at это least абсолютно реалистично. 12 trillion rubles, so by another 1.5 Спасибо. trillion, and I think this is a Владимир realistic goal. Владимирович, вновь к Thank you. последним событиям. Mr. В President, конце let's get августа в back to Париже the recent задержали основателя developments. и главу Телеграма At the Павла end of Дурова. August, Суд в Pavel итоге принял Durov, решение CEO of оставить Telegram, его под was судебным detained in надзором и Paris. He выплатить was определенную later сумму. left Как вы under оцениваете judicial действия властей Пятой Республики? И Москва не surveillance, хотела ли того, and he что had to сейчас сделал post Париж? bail. И не могу не спросить в тех же So, самых why телеграм-каналах. did Moscow Много not писали, do что what у вас не Paris была has встреча в done? Баку. And, Так you ли? know, there's been a lot of talk that you had a Я meeting in Baku. Is один that раз true or not? встречался с господином I Дуровым в met Москве Mr. много Durov лет назад. once Он просто in рассказывал о Moscow. That was a long планах. time ago, Я many years с ago. бизнесом He регулярно встречаюсь. spoke to me Ну about и his вот он plans. тоже You know, был I've на got одной из встреч в regular Кремле. meetings Это было, with business я не circles, помню, and he когда, attended one много of the лет meetings назад that уже. took place Повторяю, in он the рассказал Kremlin о in своих Moscow. I do планах not remember развития when бизнеса. exactly. It was many С тех years пор мы с ago. ним не He виделись, spoke мы с about ним his контактов plans for никаких his никогда future не businesses, and поддерживали. since that time we've Зачем not нам встречаться в had Баку, any я не очень понимаю. contacts. Я So даже не знал, why что он meet там in находится. Baku? I Понятия не имел. do not know Не имел why об I этом. would have done that. Что Moreover, если есть I желание, was вот not здесь aware that he представителей was in бизнеса очень много, Baku. все знают, я Well, никогда не отказываюсь. Мы if there is an interest, регулярно проводим такие there are many встречи business и people в here. рамках I объединений often attend наших and organize предпринимателей и в meetings индивидуальном with порядке, рассматривая businesses. те We или meet иные as проекты, part of association особенно of если entrepreneurs, у or I бизнеса meet есть with businesses потребность в individually, каких-то especially гарантиях if со стороны businesses need государства. some И я, guarantees и or председатель assurances правительства, from федеральные the министры, government, региональные both власти. myself Я их, and во the всяком случае, chairman на of the это всегда government and the настраиваю. federal ministry. Мы не The ministers are отгораживаемся от always бизнеса, willing to do поэтому that. если This у него is было бы what I've always had какое-то in mind. желание, We do он not мог бы встретиться try со to мной в erect Москве. any war between Об этом ourselves я and the тоже business. So if he ничего не wanted знаю. to meet us, then Я he could have исходил из того, что done он it. живет в But Москве. I didn't know that, and I Не знаю, thought где он там he Нет, не в lived in Москве, Moscow. в Дубае. No, Ну, Дубай he doesn't это live in люди Moscow. He мира, lives in они Dubai. Well, people of the world, миллиардеры, они могут себе позволить billionaires, ездить they где can угодно. У afford нас to live к нему wherever they каких-то please. претензий не было We do not никаких. have Я any знаю, что со grievances стороны with him, многих стран but I претензии know there были are many с grievances on учетом the part of many того, countries, что given the fact платформа that определенным образом используется this platform какими-то is, людьми, to a certain какими-то extent, структурами, used которые by могут different наносить ущерб people, different своей деятельностью organizations that whose activities could prove to be deleterious either to the economy or to the security Думаю, of что у правительства any России particular тоже country. могли быть какие-то And I к think нему the вопросы. government of Russia could have some Но questions ведь этим грешат to все address to him, but платформы подобного this рода. is the problem with any Если с platform of Дуровым this так type. поступают, то надо и других, If they're наверное, treating тоже Durov закрывать, like that, арестовывать, maybe либо they сажать should их под домашний или какой-то detain другой арест, others as связанный с well, ограничением свободы. put Поэтому them house само and по house себе arrest. действия властей So the значит, мне не очень понятно, actions поскольку они носят of the избирательный authorities. характер. This is something I do not understand because I mean the authorities of Спасибо. France Переходим because they are вновь very к selective. теме сегодняшнего нашего заседания. Господин Okay, thank Драгин, you. по итогам прошлого Prime года Minister ваша Ibrahim, страна приняла last рекордное число year российских your туристов. Это country 110 registered a record тысяч number человек. of Russian Показатель tourists, вырос за год на 110,000 37%, и это явно не people. предел. It's a Для growth of того, чтобы цифра росла, 37% year on планируют ли year, малазийские and this авиакомпании is not the запускать limit прямые yet. рейсы из России на To курорты boost страны? these numbers, do you have plans for direct flights? Yes, of course. We should not preclude Aeroflot going to Malaysia. Firstly, we have been seen and more attractive to Russian tourists. You know, there's a huge increase in a year, and I think the issue of flight is one consideration. We say to have agreed in principle. We are working on it as fast as possible, and then of course to introduce Malaysia to Russian public, and I think they would, once they get to know the country is peaceful, is economically vibrant, and a very beautiful country. I mean, I don't want to compete with Russia or China, but at least what we have in Malaysia, you don't have in Russia. But what you have in Russia, we don't have in Malaysia. So it is important for both countries to increase the passage of tourists, because they will see things that they have not seen in their countries.
And I really hope that there is that potential for Russians to come. And we do encourage. I mean, Malaysia is a friendly nation, no prejudice. We are not dictated by any power. And we want to have that sort of special relations with Russia as we have with many countries. I think once you go there, you will find out that Malaysia is truly Asia. Господин Ибрагим, ну что посмотреть в России? Я думаю, что мы вам можем рассказать. А что же тогда тем российским туристам, кто едет в Малайзию смотреть? Вот что же та самая настоящая Азия, по вашему мнению? What should they see in Malaysia? What is the essence of Asia? Well, culturally vibrant, the multiracial society. We have a strong ethnic, indigenous, and also Malay population. We have a large number of Chinese ethnic minorities and Indians and indigenous tribes. We have a range of what is called virgin jungles. You have beautiful beaches. And this equatorial climate is, we don't have winters, so you can have your swim throughout the year. And that's, of course, to my mind, an advantage. I also have difficulty in travel because you always ask the question, is it going to be winter, is it going to be summer, is it hot, is it winter? So you have to change dress. In Malaysia, you can come comfortably as long as you wear something and you are fine. В зале стало, кстати, больше улыбающихся лиц на этой фразе, что всегда в Малайзии хорошо. Well, everyone is smiling when you said that it's warm and nice in Malaysia. Well, I've been to Malaysia and I can confirm everything Prime Minister has just said. Владимир Владимирович, ну говоря про туризм, и вы много бываете в российских регионах, при этом развивается и внутренний в целом туризм в нашей стране. По данным правительства, путешествия по России в 2023 году выбрали 83,5 миллиона россиян. Это больше на 23%, чем в 2021. При этом, кстати, ДФО визеров сюда приезжают, на самом деле, очень много. Более 6 миллионов человек в прошлом году были. В целом, какой экономический эффект дает такой активный рост внутреннего турпотока? What kind of economic benefit does it bring to Russia, this increase in the tourism exchanges? And many countries across the world, tourism is one of the dynamic industries. Well, we shouldn't go far. Yeah. You know that around 5 million people from Russia go to Turkey, and this is an important source of income for the budget of the country. Tourism is becoming an increasingly efficient industry across many economies of the world, and this should also be the case in Russia, given the vast tourism potential we have, and that's why the government has adopted a whole program dedicated to developing internal tourism. A lot has been said on the subject. I'm not going to add anything new, but to these ends, we need to develop the infrastructure, we need to care for the environment to make sure that the development of tourism does not have a harmful effect on the environment. We've got many projects like the 5 Seas and Lake Baikal. Many are aware of about that and have heard about it. There are special preferences to those who build small hotels. Especially if these are not permanent buildings, and all of that is delivering results. There is a wonderful region of Russia, the Russian Far East, and its tourism potential is infinite, and it's going to attract an increasing number of tourists, and it's great that Russian citizens are turning their gazes increasingly towards internal tourism opportunities, because it means staying within your area of culture, of your language. You don't have to run into problems when crossing the border, the customs, and you can communicate with our history, with our tradition, with our nature. And this is something fascinating, that's magnificent, but we still have a lot to do to bolster this process. And as for the benefits for the people, well, if you live in a territory which is visited by tourists, then your level of living, standard of living is growing, because it means more money coming into the regional budget.
бюджета всех уровней, да, and to the budgets of all levels, and also brings money to the citizens who live in this region. The more attractive a тем больше в region, него и частный бизнес the вкладывает. more То есть это такая investment it attracts from the револьверная private операция, investors. So беспроигрышная. this Будем все делать для того, is чтобы a знать, win-win принято ли, situation, and it's Но kind это of a перспективы. Если даже посмотреть на те virtuous цифры, которые circle. есть сегодня, But в принципе, these я are думаю, the они говорят о том, prospects. что But if в we look at экономике the страны все хорошо, statistics, we безработица у will нас see that the economy is doing 2,4%, рекордно well. низкий уровень. The Но при unemployment этом, is если посмотреть 2.4%, на, which опять is a же, record low. статистические But данные, if сейчас we есть нехватка study кадров в the ключевых отраслях экономики. statistics, Как we see that восполнить some пробел? key Потому что, industries например, are на январь lacking нехватка была у human 47% personnel because предприятий промышленности. 47% И вот такой низкий уровень industrial безработицы – enterprises were это suffering from показатель того, shortages что of хорошими labor. темпами развивается экономика These или are some нас of the просто latest физически мало. statistics. Does it mean that the economy is doing too well, Все or хорошо никогда не бывает. maybe Но есть же к we чему стремиться simply всегда. lack manpower? Ну да, я Well, уже the говорил, economy is вспоминал doing well, недавно but there is a Фауста, lot да, to do. остановись на You know, мгновение, это прекрасно, we это, в remember общем, Faustus by не наш Goethe. метод. Надо все время Oh, стремиться please к stop, достижению wonderful новых moment in time. рубежей. We never should stop. We И have все to хорошо reach for никогда the не бывает. horizon. Но Nothing в can целом ever be экономика России, безусловно, all can never be развивается good all the устойчиво. time. But of А если course, в the прошлом году economy is developing мы steadily on the радовались whole. тому, что у нас Last year, we were рост rejoicing ВВП был на because сколько? our GDP grew 3,4%, да? by 3.4%. And if my memory serves me right, whereas in the first 6 months this year, this is something we discussed yesterday. I said the GDP grows by 4%. Mr. Oreshkin has corrected me. It's 4.6% in the first 6 months this year. This is a very good indicator for our economy. Well, I think it's going to be adjusted by the end of the year, but we can expect that at least it's going to be no less than last year, but probably the GDP growth is going to be even superior to the growth last year, and that is the most important indicator for the state of the economy. In Malaysia, inflation stands at 2%. Unfortunately, in Russia, it stands at a higher. Our target for inflation is 4%, but right now it's around 9.2%. But right now there is a downward trend. Right now inflation stands at 8.9% and is decreasing, which is a good thing. As far as lack of manpower is concerned, Mr. Solzhenitsyn, whom Prime Minister has mentioned, he used to say that the most important task for the government is to preserve its citizens, its population. We have to care for families with children. We have to preserve the population. But the labor market is indeed in a unique position. Around 2.5% is the unemployment rate, which is a historic low. This is due to the demands of real manufacturing sector. How do we address this issue? Well, of course, we need to care for the population. We've got to increase the birth rate. We've got to create the favorable environment to make it fashionable to have as many children as possible. You know, in the past, families used to have 8, 9 children per family, but that is just one avenue to pursue. The other one is to increase the labor productivity to make sure we can do more with fewer people. Well, as far as how to go about that, well, Vice President Zheng has mentioned several instruments and tools we need to introduce. Artificial intelligence. We have
to introduce new management methods for production, automate. I remember Japan, which we took, becoming the fourth economy of the world in terms of purchasing parity. But I think there are 10 times more robots working there than in Russia. There's much for us to do. We should also dedicate us to genetics, biology, agriculture. We have a lot to do in all these fields. And personnel as well. We should train personnel. This is one of the most important tasks of our government. That is why there are the new national projects that is called personnel. Well, let's continue with economic issues. Mr. President, we met a week ago at another session of the Central Bank. The rate is going to be 18%. And it is already said that this При time этом за последний 18% will год be банки нарастили preserved. потреб кредитования, не обеспеченной ипотекой, на As 3,5 триллиона for рублей, а the месячные темпы роста loans, действуются очень высокими, а and the корпоративное кредитование growth также в июне is the подросло same, на and 2,3%. the growth is Это цифра привода. 2.2%. This Вот is как вы according можете to the объяснить central это bank противоречие? data. How can you explain the situation? How can Между you высокой ставкой, которая explain сейчас that возникает, the и rate is very high кредитование в очень and хорошем темпе the находится? rate loans are different? Well, this depends on two moments. First of all, потребительское кредитование, that the loans, the consumer loans, оно остается на высоком уровне, потому this что at a very high физические level лица, because они не очень people чувствительны к ключевой ставке. do not really Первое, feel второе, the что key rate. касается корпоративного And as кредитования, то, for во-первых, loans for планы organizations, определенные there are предприятиями certain сложными, plans и они, тем не that have менее, already been несмотря на designed, and повышение ключевой despite ставки, the increase of the продолжают key rate, кредитоваться. they keep Первое. getting Второе, loans. And the мы second thing все-таки is that приняли решение, we have согласно already made the которому decision according to which осуществляются меры поддержки по отдельным we секторам support separate экономики. sectors of Есть our economy. инструменты There are государственные, связанные state с instruments поддержкой, по сути, субсидированием тех related to или иных ставок subsidizing по отраслям some и kind по of крупным проектам. rates for Думаю, что certain этим sectors and объясняется. projects. This is the Кстати, глава explanation. Центробанка Вера Набиуллина The говорила, что governor of the риска central для bank, финансовой стабильности нет, Ms. но при этом Nabиуллina, said отмечала, что масштаб перегрева that экономики в the первом полугодии scale был максимальным за of последние 16 overheating лет. of the Вот economy как вы was считаете, the есть ли greatest сегодня какие-то риски in the для last стабильности, 16 years? и как Are there any планируется risks for охлаждать stability, ситуацию, and если how это are we нужно going делать? to freeze the situation, to cool the situation? Повышением ставки? Well, we're going to increase the key rate, cancel льготные ипотеки. Она сейчас subsidized loan, поддерживается mortgage. льготами в There are also preferences for IT mortgages в Дальнем Востоке, in the в Russian Far Арктике, East, семейной in the ипотекой. Arctic, family mortgages. Ну, вот такими способами и These are the ways that we're going это охлаждение, о котором вы сказали. follow Но to и cool the еще одним situation. фактором There is another это factor. Стабильные работы Stable work правительства, Министерства of финансов the government, of the finance ministry, по сбалансированности in order бюджета. to balance the budget. Говоря об инвестициях, мы с вами I уже speak about отметили те investments. цифры, которые We've есть на Дальнем already Востоке, но при spoken этом about основной the капитал в figures in 2023 the году Russian по Far оценке East. In Росстата рост 2023, инвестиций according to составил the statistic, порядка was the growth of investment was 9,8%. Это причем после подъема, который был в 2022 году. growth Тенденция after продолжается the и growth in сегодня. Вот как вы 2022. That считаете, trend сохранится ли continues. такой же темп инвестирования This дальше и trend will что может его continue помешать? in investment, and what can also be increased? Сохранить такой же темп The инвестирования preservation of будет the same pace непросто, of investment will be имея в виду difficult, те обстоятельства, о которых мы сейчас knowing только что с вами the говорили. circumstances that we have Для этого been speaking, изобретаются but we те need to strive особые to do it. инструменты There are поддержки, unique о and special которых я instruments of support that говорил. I have mentioned. Но повторяю, сохранить I'll repeat, инвестиции в прежнем объеме preserving будет the same pace of непросто. investment Но will be правительство difficult. должно подумать The на тему government о том, has to где и think на каких where направлениях and бизнес in which поддержать, fields the чтобы business не было will be supported. заметного, серьезного
и вредного для so экономики в that целом провала. there would not be any Сейчас еще одна тема, risks for которая не collapse in связана the economy. напрямую с тем, что мы здесь сегодня Another обсуждаем, topic that с does not экономикой российской concern и дальневосточной, the это тема economy of the Russian предвыборной Far гонки в East. США. Не могу не I спросить. would like to ask you Вы до about the этого говорили, elections что у in вас the US. есть, наверное, можно назвать свой фаворит на них. Но он Maybe выбыл из you гонки. have someone, Кто новый? a favorite И candidate there. в ноябре, когда станут And in известны November, результаты when we know этой the гонки, results вы of будете звонить this поздравлять race, are you нового главу going государства to или нет? call the new president to Давно не congratulate созваниваемся с представителями the new некоторых president? государств Well, it's been Европы long и since Соединенных I've Штатов. called any мы не leaders of отказываемся от этих of контактов, Europe or the US, but но we're их not ограничивают. against Хотя, any конечно, type of contacts. We're not определенную limiting them. информацию удается Yes, обмениваться sometimes we exchange some kind of различным каналам, information прежде using всего по different каналам channels. МИДа. First of all, Что касается фаворитов, through the то foreign ministry. не нам это определять. It's not for us to Это determine. все-таки выбор американского народа. These are И, elections ну, я же of the говорил, у US нас, people. значит, I said фаворитом, that если можно сказать, if we can был name a favorite действующий candidate, президент господин Байден. Вот он, it его used to сняли be из Joe гонки, Biden, но он but now he is рекомендовал not всем participating своим in the значит, election campaign, сторонникам and he поддержать recommended all his Харрис. Вот и allies мы тоже to так сделаем, будем ее поддерживать. support Ms. Это, Harris. во-первых, So that is what we are она going to Завещали, do. значит, надо, да? So it was, well, he said that we should, that is why we should also do она that. так выразительно и заразительно смеется, Well, что her laugh, это говорит о том, she's что у нее laughing, все хорошо. her laugh is so А если fascinating. у It нее means все that хорошо, то everything is good, значит, and if everything is good, вот этот Трамп, он же ввел столько количества всяких ограничений и санкций в отношении for instance, if we're России, speaking сколько about Joe ни один Biden, there are президент so many раньше не вводил. sanctions А against если у Russia госпожи Харрис все introduced, хорошо, and if то, and if может быть, everything она is good with воздержится от Ms. Harris, действий maybe подобного she'll рода. refrain herself В from конечном such measures, or maybe she'll change them. выбор за So in the end, американским народом, и мы с it will be the уважением choice будем of the относиться US к этому people, and we выбору. will respect this Ну, кстати choice. говоря, о Штатах, в начале Speaking августа about the US, произошел in обмен August заключенными there между was the Россией и exchange of США. prisoners between Благодаря US and содействию Russia. каких стран вообще это стало What возможно? countries Получается, что were в the некоторых mediators случаях все-таки contributed можно to вести that? диалог с So Западом. it means that И we еще can have dialogue дополню with этот the вопрос. West. And В интервью one ТАСС more посол нашей addition, страны в in США interview to Анатолий Антонов TASS, отметил, что еще более 60 россиян our остаются ambassador in the заключенными US, в Mr. тюрьмах США. Antonov, Вот у них есть said шанс вернуться that на родину? there are Мы всегда 60 равным образом Russians относимся ко in всем гражданам US Российской prisons. Федерации, которые Well, we нуждаются в помощи care about государства. all the И Russians that будем need это our делать в help будущем. and that they are Первое. abroad, Второе, and что we касается will continue to do that. состоявшихся As обменов, for то the exchanges that we already многие страны had, приняли many countries участие participated в этой работе, в in этой this миссии. work, in Ну, this например, mission. что касается журналиста As Соединенных for Штатов, the который journalist работал под крышей of, журналиста, точнее сказать, он выполнял явно разведывательные work, миссии, the US journalist задачи. that worked as На journalist, but первом in fact этапе he was активное gathering участие в intelligence этой data. работе принял наследный принц Саудовской Аравии. So Saudi За что prince мы participated тоже in благодарны, поскольку this work это to привело в exchange конечном итоге к возвращению на родину prisoners, наших and граждан. thanks to that we managed to return our citizens to our country. As well, the president of Turkey, Mr. Erdogan, provided platform to do that, as well as other countries also participated in this work. Some other countries showed goodwill, and in the end, в конечном итоге мы, думаю, что в интересах всех, кто участвовал в этом процессе, добились конечного позитивного результата. reach a Самое positive главное, result in the interest of everyone who participated in it. безусловно, возвращение на родину First of наших all, граждан, в том числе our тех, citizens которые returned to выполняли their особые миссии в интересах родины за fatherland. границей. The Спасибо, most Владимир important thing that Владимирович. those who were Зал. doing some Аплодисменты. Спасибо. very important things for our country. And I ask the Господин everyone Ибрагим, here to вернемся к теме have a round нашего of заседания applause. So let's сегодняшнего и return поговорим о to the topic of перспективах our роста товарооборота с Россией. Вы our уже session, отмечали Mr. накануне на Prime встрече с Minister. Владимиром Владимировичем, You already что had a meeting перспективы with есть и Mr. необходимо President. это There are делать. При prospects, этом, по and we данным need to Минэкономразвития, develop our сегодня у нас действует соглашение о cooperation. свободной We have торговле agreement между about free ЕАЭС, trade куда входит between Россия, с EAEU, Ираном, Вьетнамом with и Iran, Сербией. И Iraq, уже and решено, что Serbia. такое же соглашение будет And подписано the с same Монголией. agreement will be Идет signed with также процесс Mongolia. There переговоров is и с also Индонезией, there are рядом also других стран. negotiations with Есть Indonesia ли and some other подобные countries. идеи у Малайзии? Are there any such ideas in Malaysia? We believe in free trade and there's no restrictions, and I've assured President Putin last night that whatever avenues are being introduced will continue. I mean, we still have good relations with Iran.
in most of these countries. And if the parameters are right, encouraging free trade, we will pursue. There is no issue at all to my mind. Even now, without the special arrangement, you can see this new wave of interest from both sides, in Malaysia and Russia. Now, with the agreement, it would, of course, further facilitate and assist the business community. In fact, we're inviting delegations representing banks, aerospace and industry, and some others to come. And we will. What is important is that my assurance that you will see a faster change, a more positive change in terms of the trade and also exchanges between Malaysia and Russia, and we're determined to record that as soon as possible. Спасибо. Thank you. Владимир Владимирович, вы в своей речи сказали Mr. о пути President, you spoke решения about the проблемы way to solve прогнозного the problem дефицита of электроэнергии на Дальнем the Востоке. Но вот deficit если of говорить в energy in целом the по стране, forest достаточно that ли is сегодня going to объемов be forecasted? электрогенерации? What can you say about electricity generation? Well, it depends on the region. In Siberia, for instance, there is excessive electricity generation, and in the Russian forest, there is scarcity of energy. So we need to take timely measures. For instance, repair facilities, modernize deeply certain facilities. So we have plans that are being designed, some of them are already approved. We need to do it on a timely basis and to establish an economically based Но говоря про энергетику, еще один plan in вопрос, this правда, уже sphere. связан, наверное, с внешними Concerning рынками. В конце energy, этого года there is another прекращает question свои about действия foreign markets. At соглашение the о end of the поставке year, российского газа the транзитом через agreement Украину в ЕС. about Глава transit of киевского Russian режима energy уже through заявил, что Ukraine продлевать контракт не ends, собирается. В and целом, Ukraine как said вы that it's считаете, not каковы going to prolong the contract. энергетические перспективы What the Европы energy и prospects of нужны ли вообще Europe? голоса тех, кто пострадает? Do we need to hear the voices of those who are going to suffer from it? Well, there is the head of Gazprom, just here in the front row. Я еще Герману Оскаровичу обращаться буду тоже. And also I'm going to speak to German Oskovich. They're all here. This is good. They all show interest in the development of their business in the Russian Far East. As for Ukraine, we are not against transferring our energy through Ukraine because we intend, and Gazprom company intend, to fulfill all our obligations to our clients. We have long-term contracts with them. One of the obligatory components of this work is the transit of our energy. We have transit contracts that expires on the 31st of December this year. But if Ukraine doesn't want to prolong these contracts, we cannot make them do that. So our main consumers in Europe do not want to do that. But they support with military products and with finances to Ukraine. But Ukraine does not want to transit our energy, our gas. That is why the volume of the gas that we provide to Europe will reduce. We will use Turkish flow or other gas pipelines that are used for domestic consumption, but they will help to support energy stability in Europe. But this is their choice. We don't know how this is going to affect them. We have our own issues, and they should dedicate themselves to their own issues. I don't know how to characterize all of this, how to characterize this attitude to their own partners and allies. This is strange for me. I cannot understand that. They blew up our gas pipeline on the bottom of the Baltic Sea. Two pipelines of Nord Stream 1 and one pipeline of Nord Stream 2. Why the German government cannot agree with us? It means that
one gas 27,5 pipeline, миллиардов кубических метров газа 27.5 тут же cubic пошло tons бы of в gas Европу, can в go through Германию. one pipeline of Почему Nord они этого не Stream. делают? Я не понимаю. Why Получать через why wouldn't территорию they open Украины it? Why wouldn't могут, they получать use через the gas pipeline that we турецкий have? поток могут, а по They can некий, use the который gas идет that по they дну receive from the Балтийского моря, Turkish не могут. На pipeline мой взгляд, это is okay, but they cannot какая-то use the gas pipeline that деформация, goes это, значит, through the профессиональная. bottom of the Baltic Sea. Шизофрения, чушь просто. This is something Почему? absurd. Ну не хотят, не Why? надо. Мы будем Well, if they don't want to, наращивать okay, значит, наши поставки we will в другие регионы raise мира our постепенно. supplies to Да, other вот regions of у the нас world. We'll do it с Китайской Народной Республики consistently, давно до всяких consecutively. этих кризисов в For Европе instance, speaking и на about украинском China, even направлении before the conflicts, проект есть хороший before Ukraine, значит, по поставкам в Китайскую there Народную were very Республику. good В следующем supplies году мы to выйдем the на China, and проектную next мощность year we're 38 миллиардов going to кубических reach метров. 38 Плюс cubic с Дальнего meters Востока вот отсюда, с Сахалин, Владивосток, to тоже в Китайскую Народную China Республику, from here, плюс from еще 10 Sakhalin, from миллиардов кубических Vladivostok, метров. 10 Мы more изучаем cubic другие маршруты. meters, Повторяю, new это cubic никак не meters, and связано с it does событиями not на concern Украине. Это просто наши Ukraine. These договоренности, are agreements которые были that достигнуты were reached много лет тому назад. Мы many все years это ago. реализуем. Плюс будем We are implementing all of развивать that, and we are going to значит, develop сжижение газа. Да, и здесь нам пытаются создать liquefaction проблемы. of natural Вот gas. Владимир Ильич знает об этом лучше, чем кто-либо другой. Но все равно There are это experts who know развивается, about that и even доля better России than в everyone else, and поставках the на share мировые of рынки сжиженного Russia's природного газа supply постепенно of увеличивается. LNG is Она не increasing. такая уж и большая, It is как бы not нам really хотелось. big. We Но wanted будем it все to be равно, bigger, несмотря ни на какие but сложности, которые despite нам пытаются any создать, complexities все равно that будем это делать. Ведь other в чем countries try проблема to здесь? create for us, we Значит, are still going кто to бы и supply как бы LNG. не пытался закрыть нашу энергетику, это Some невозможно, countries потому try что to на impede пределе the находится development of добыча our energy, but в соответствии this с is not потребностями possible мирового because рынка. Вот, the production of это energy is at невозможно, a limit. понимаете? That is Это why невозможно. all these Можно actions are добиваться, impossible. вот представим себе, что Let's imagine взяли завтра и все закрыли. that tomorrow everything is Газ, going to be нефть нашу и closed. так далее. Gas, Но oil мировая that we экономика не supply, выдержит такого the закрытия. world economy is not Просто going цены to подрастут до небес, overcome и this. The prices are все равно going будут покупать. Без to этого невозможно. skyrocket, but people will В still этом все buy дело. it. Ведь This когда is the cause. наши недоброжелатели When и те, кто вводят those незаконные who ограничения, show о us которых говорил заместитель председателя do Китайской not Народной wish us Республики, anything делают well, это. Они when делают they do that, не от чистого сердца, не от большого ума. they do not do this from their heart, Потому and что they are not very intelligent. результата And нет. if they Они do that, руководствуются только they чем? are guided only Высокомерием by и their самоуверенностью. arrogance and their А результат обратный ожидаемому. Поэтому мы свои вопросы решим. Да, с какими-то, может быть, потерями, но все равно their решим. self-interest. А We are те, going кто to solve не our хотят с нами problems. сотрудничать, If ну they что don't ж, want to пускай несут cooperate with тогда us, убытки. Мы же видим, что в then европейских they странах will происходит. Многие из них балансируют на lose грани money. We рецессии. see what is happening ситуация in будет Europe, усугубляться. and the Потому situation что is on the те, brink кто of поставляют recession in им some of the countries, because энергоресурсы, those who заботятся provide energy прежде resources to всего them, о своих first of all, think собственных about their интересах own национальных. interests, of their Те own же national Штаты, ну что, interests. в 2-3 раза поставляют, Because да, значит, или на сколько там, процентов на 50, the наверное, на 60 больше, prices, чем they provide наши 50 or 60% газ, more. имею в виду прежде всего. And Ну, first of all, I'm конечно, speaking about gas. экономика Европы, в Of том course, числе the Германия, European economy, first of all, Germany, на наши энергоносители, that is based on our energy, очень серьезные испытания. is Многие really отрасли просто affected, закрываются. and many В этом всё дело. industry Но это just не наш close. выбор. Мы But this is готовы. not our choice. Пожалуйста, We are ready. договоритесь с Польшей, чтобы You could agree with Польша открыла Poland for трубопроводные Poland to системы. Они же open their существуют. pipelines because they exist. Ямал, Западная Европа. Yamal, Western Europe. It was closed by Poland, and now Ukraine еще маршрут. closes another route. Дну Балтийского моря, As for the Северный поток Nord 2 Stream 2, включают, it is not being used. If they don't want to, well, that's ущерб their для них choice. будет. Для нас будет определенное сокращение Yes, доходов, we're но going ничего, to have больше a Газпром будет поставлять less внутри страны. inflow of finances, but then we'll use it inside of our country.
будем развивать социальную Прогнозификацию другую немножко уточню по поводу договора «Газпрома». Алексей Борисович назвал тот объем, который шел по веткам Северного потока. Как вы считаете, учитывая сейчас те проекты, которые находятся в стадии реализации и в Средней Азии, с Ираном и с Китаем, есть ли перспективы у «Газпрома» восстановить прежний объем поставок на внешние рынки? Я уже упоминал об этом, выходим на проект mentioned that already. We're about to reach design capacity of supplies to the People's Republic of China. As for the supplies to the Middle Asia, well, Iran specifically, I want to make it very clear that it's not directly related to the events in Ukraine. It's just that the economies of those countries are actively developing. They therefore require additional resources. It's as simple as that. Again, take example of Uzbekistan. It is a well-known fact. The incremental growth of population is 1 million people a year. Just imagine it. 37 million people are already living in this country. Very soon it will be 40 million. The economy is growing. And of course, they have some commitments undertaking at the foreign markets. Obviously, all of that requires additional resources. It was minus 21 degrees centigrade in Tashkent last winter. That has never happened before, I guess. Obviously, they need more fuel, more energy resources, and we have them available. So we will be coordinating our actions with Turkmenistan. Obviously, Iran has long been requesting us to provide supplies. But this is very convenient for us. The reserve is close nearby, and we'll be thinking about that. I believe this is a very doable project. The neighboring markets are huge. I mean, the markets close to Iran, and the opportunities there are colossal, and we will be able to pursue those markets. And of course, we'll be engaging in gas liquefaction projects, and obviously gradually we will be recovering the volume of sales on our side. No doubt on that. And of course, we'll be developing our domestic economy in many regions, and specifically here in the Far East, there is a clear deficit of gas generating capacities, and Gazprom already has plans to merge the European part of gas transporting system and the Far Eastern part, so that we take care of the proper supplies and Спасибо. Ну, продолжим говорить об энергетике. Господин Ибрагим, Малайзия вторая по величине страна, производитель нефти и газа в Юго-Восточной Азии. Ну, кстати, те самые знаменитые башни-близнецы, Петронас, столица, как раз называется в честь крупнейшей энергокомпании в стране. Как вы оцениваете сейчас ситуацию на нефтяном и газовом рынке в целом мире и рассматриваете сегодня Малайзия какие-то совместные проекты с Россией в энергосекторе? And we are discussing the issue of energy transition, where I think Russia has an upper hand. We're discussing that. We're of course still continuing exploration because the deadline is, of course, to ease the dependence on traditional dependence on oil or coal. But still, for now, it is important. I mean, we cannot deny the fact that the import of coal from Russia comes about $600 million. So temporarily, this energy is still required until we are able to transition into green energy. But for now, the focus is there. We still remain to be an important player, and we will therefore have some sort of synergy, working relations, to ensure that the transition into hydrogen green technology would be of immense benefit in our attempt to progress as a country that's not totally dependent on fuel. Спасибо. Владимир Владимирович, вы уже упомянули в своей речи, что СМП у нас сейчас активно развивается, и он используется также для перевозки энергоресурсов. Вы говорили, что к 30 году показатель планируется увеличить до 150 миллионов тонн на перевозки. Как вы считаете, достаточно ли сегодня темпами идет строительство не только инфраструктуры, но и самих судов, которые будут курсировать по этому маршруту? Ну, например, накануне вы тоже посетили место, где в будущем строиться будет новая ветвь торговых судов здесь, под Владивостоком. Это вопрос, который действительно должен
находиться в центре нашего внимания. И главным образом это связано с обеспечением перевозок, но и с теми судами, кораблями, которые грузы переводят, и с теми, которые обеспечивают проводку судов. Это прежде всего ледокольный флот. Россия располагает уникальным ледокольным флотом. У нас 34 дизельных ледокола разного класса уровня, и 7 действующих атомных ледоколов. 4 строятся, точнее, строятся уже 3, и, значит, 4-й сейчас вот в начале 2025 года будет заложен. Это, значит, 7 плюс 4, 11, и еще один очень большой мощности, беспрецедентно большой мощности, по-моему, 136, что ли, где-то примерно так, тысяч лошадиных сил, если лошадиных сил это измерять. Это так называемый лидер, он уже строится здесь, во Владивостоке, на звезде. И вот эта вся группировка, безусловно, обеспечит круглогодичную провозку, потому что новый ледокол, особенно лидер, он не только мощный, он еще и широкий, и будет обеспечивать проводку караванов судов. Это первое. Второе, сами суда нужно строить, которые будут перевозить. И, конечно, мы будем расширять возможности нашей судостроительной отрасли и в европейской части. Мы вчера только обсуждали это, и вот, с руководителем делегированными в нашу объединенную судостроительную компанию людьми, перспективы развития европейской части. И здесь вы правильно обратили внимание, мы смотрели вчера место для будущего судостроительного завода. Уверен, мы его построим, так же, как с большими сложностями, но все-таки построили звезду здесь, на Дальнем Востоке, в Владивостоке. Нужно строить инфраструктуру, портовые сооружения, нужно обслуживание этих портов обеспечить, безопасность судоходства, заботу о окружающей среде и так далее. Вот это все в комплексе, все у нас запланировано, реализуется и, уверен, будет реализовано. С учетом изменения климата, конечно, передвижение по Северному морскому пути, безусловно, и наших возможностей ледокольного флота должно быть, и, уверен, будет обеспечено круглогодично. Это очень важно и для нашей экономики, и для мировой экономики, для экономики наших друзей, в частности, Китайской Народной Республики, проявляет живой интерес к совместной работе по этому направлению. Мы всех приглашаем для этого и, уверен, успехов. Ну, кстати говоря, о строительстве, но теперь жилья, Владимир Владимирович, насколько закрыта потребность в нем на Дальнем Востоке? Мы знаем, что здесь льготная ипотека она сохраняется, при этом по стране ее отменили, как я обещала, цитирую слова Германа Оскаровича Грефа, что с выходом из программы льготной ипотеки, он говорил, затянули. Как вы считаете, сегодня у нас проблема жилья в целом по стране решена, если мы закрыли льготную программу? Толстого, Чехова, Mr. Ibrahim quoting Tolstoy and Chekhov. Why are you quoting Herman Gref? Well, is he another great novelist in Russia apparently now? Well, whatever. If we are to talk about construction and residential construction, I do believe we have achieved some outstanding results in construction. We've never seen the construction volume of residential housing. The one we have last year is about 110 million. This is an impressive number, although the target was 120, but 110 is already a very good number. Конечно, в связи с тем, что закончилось действие льготной ипотеки, конечно, это не может не сказаться на рынке жилищного строительства. Но, повторяю, он сейчас поддерживается льготной ипотекой Дальнего Востока, Арктики, семейной, айтишной льготной ипотекой. Но ведь смысл и действия финансовых властей, правительства заключается в том, как вы сказали, чтобы охладить несколько этот рынок, чтобы... Тоже цитировала в очередной раз, то Набиуллина говорила. Да. Ну и хорошо. Но в целом, конечно, такой эффект и ожидается, чтобы не было перегрева рынка, и чтобы это не влияло на макроэкономические показатели. Но тем не менее, на что хочу обратить внимание, у нас очень хороший задел по строительству.
foundation in terms of construction. Well, now we do not get to quote Mr. Mutko that frequently, but he's still a renowned expert, I have to say, and he knows how to find the right words to express himself. So Mr. Mutko is doing a great job there from all of his heart. Yeah, all of his heart, but most importantly with very good results. And this is not an irony on my side. Indeed, we see an impressive result, 110 million square meters of residential construction commissioned last year. And that is happening thanks to the work of the corporation that Mr. Mutko is leading now. Again, we have some very solid foundations. There 163, 165 million square meters is the amount of construction that we have. So I'm sure next year we will be fine. Вопрос, Владимир Владимирович, One more к вам, а question потом to перейдем you, уже Mr. к President, другим and then темам. we will Одна, move on пожалуй, мне to other кажется, из самых topics. обсуждаемых тем One of последнего the most времени, hotly это с debated ноября topics вступает lately is that в силу starting from закон, November который there is a new легализует law майнинг coming into криптовалют, force, ранее вступивший в силу legalizing ФЗ mining of 259 о цифровых cryptocurrencies. активах. Before Значит we ли had это, Federal Law что Россия движется в 259 сторону adopted мирового лидерства в сфере криптовалют, и что в дальнейшем может появляться и другое новое законодательство, которое будет регулировать эту сферу? Я думаю, что Россия сегодня уже является одним из мировых лидеров по майнингу. И связано это с профицитом энергетических мощностей в себе. Но здесь есть определенные вопросы, которые возникли в последнее время. Конечно, мы рады тому, что бизнес, который работает в этой сфере, неплохо зарабатывает, но вот этот профицит энергоресурсов в себе не должен превратиться в дефицит, который был бы сдерживающим фактором развития сибирских регионов. Потому что майнинг — это хорошо, но строительство жилья, промышленных социальных объектов, снабжение электроэнергии, планируемых к строительству производственных мощностей не менее, а может быть даже более важно. Именно поэтому правительство приняло решение, которое должно соответствующим образом структурировать эту работу. Но что касается цифровых валют, цифрового рубля, то решение Центральным банком принято. Сейчас просто идет работа по наращиванию этих объемов. А цифровой рубль — это просто один из видов валюты, национальной валюты, которой будут пользоваться и участники экономической деятельности. Спасибо. Ну, как и обещала, переходим к другой теме. Господин Ибрагим, давайте не обойдем стороной ближневосточный конфликт. Вот каким вы видите выход из ситуации? As I've consistently said, we cannot use the narrative of many in the media or Western capitals that it all began with the 7th of October, Hamas attack. It all began with colonization. It all began with the Nakba in 1948. It all began because of the reluctance to accept the resolutions of the United Nations consistently, and of continued harassment of settlers in the West Bank. So I think we need to put the narrative right. Do we want a solution? Yes. And I commend, of course, the Russian position, the Chinese position
Foreign Minister Wang Yi have taken initiative, and many countries. And I think the majority of countries have taken a position, including recognition of the state of Palestine. But why is it not happening? Because of the intransigence of Israel, and unfortunately with the total support of the United States. In fact, giving him a standing ovation when atrocities are being committed. That's why I ask my colleagues, even in the West, where's the humanity? Why do you talk about justice? Why do you go and preach to us about human rights and democracy? Why is there contradiction when it comes to treatment of issues happening in the world? And again, what we need in this world now is a consistent, coherent message. Yes, we respect freedom. Yes, we respect the dignity of man or woman. Yes, we must oppose all forms of colonization. Because what is the issue in Palestine now, not only in Gaza, but all Palestine, is the issue of dispossession. You conquer, you take people's land, you dispossess, you kill them, you detain them, you take over their houses, you treat them as a open-air prison, and this is known. That is why I know we come from a small country. We know our limits. That's why we thank our dear friends here for their support. But it is creating so much a problem. Not only the Muslim world, but those who believe in freedom and justice. It is creating problems for us. Because people are saying, why are you not doing anything more when people are being killed daily? And that is my point. So I just hope and pray that there is finally sanity will prevail to those who have influence in the world, because they are finally accountable. No country, no person can continue to do this gross injustice and tolerate the atrocities and think they are safe. I don't believe that can ever be accepted. We want justice to all mankind. And of course, we cannot deny justice because of their different color or different religion or different creed. Justice means justice for humanity. And it's time that Palestine and the Palestinians are treated as human beings, not as slaves or second-class people. Thank you. Спасибо. Владимир Владимирович, продолжая тему President Putin, as a follow-up to the issue of the conflict in the Middle East, Moscow has repeatedly conveyed its position to both parties. Do they hear us, both sides of the Palestinian conflict, the Israeli-Palestinian conflict? Well, I could repeat everything that our dear guest has just been saying. The position of Russia is not conditioned by the particular situation, the particular precedent. Our position has always been based on the positions taken earlier, and those decisions should be at the heart of resolution of any conflict. Here we're talking about the establishment of two independent states. And this position is shared by many people in the world, including, as strangely as it may sound, by many people in the United States. But unfortunately, this conflict has not been resolved, and this particular issue is exactly the reason for the current acute conflict. On our side, and by the way, today's problem is largely related to the attempts of the United States of America to have a monopoly of settlement of this conflict, because the United States is not perceived as a country with neutral position regarding this conflict, and this is exactly the problem. But I'd like to reiterate that we are going to do everything in our power, and I was saying that earlier at the meeting with Mahmoud Abbas. He's been to Moscow lately. We're going to do everything possible to make our contribution to settlement and resolution of this long overdue conflict. Thank you very much. Let's move to the next topic. Again, sorry. As for humanitarian matters,
стараемся We решить are doing вопросы, our связанные с best to заложниками. address the matters Причем related to the hostages that were мы taken, and I have to say добиваемся здесь that и in this regard определенных we are результатов, чему achieving мы очень certain рады results, and и we are будем very happy стараться about это it, делать в and дальнейшем. will keep intensifying our efforts and doing Спасибо. that in the future. Thank you. Перейдем к еще одной теме. One Господин more Ибрагим, topic. в вступительном Mr. слове вы Ibrahim, отмечали и in напоминали, your что в следующем году introduction, Малайзия you представитель pointed out АСЕАН. that Какие главные Malaysia будут is the приоритеты в работе chair и of как the будет ASEAN выстраиваться for the future. What взаимодействие will the объединения с priorities Россией? in working be, and what will you be? How will you be coordinating your efforts as far as Russia is concerned? Because that region, sub-region, is the most peaceful in the world right now and economically most vibrant. The secret, of course, is centrality, is independent foreign policy position. We refuse to be dictated by any powers, and we maintain excellent relations with our neighbors. With Thailand, we're having special economic zone to promote and ensure there is more economic activity in the poorer sectors in north of Malaya and South Thailand. With Singapore, we have a special economic zone in Johor, which would encourage more business and investments. And with Indonesia, we have excellent relations. I was just in Brunei. And even on issues that is considered to be quite contentious, our decision is to continue with bilateral mechanisms, multilateral mechanisms. The only issue that we have to confront is Myanmar. It's not spreading in terms of its military activities, but it's causing some problems because, for example, Malaysia has to contend with 200,000 refugees from Myanmar. And I thought my position as ASEAN chair is, of course, to try and resolve. We don't want to dictate. See, the problem, the failure sometimes in dealing with Myanmar, it's the military junta. You want to ensure democratic transition. I think what is important for Myanmar is peace. Get all the parties to speak and talk to each other and maintain peace. Then they decide for themselves what form of government they want to have, and do not dictate. And our problem with Myanmar in the past is to have to try and dictate to them what sort of government they should have. So in our 5-point consensus, we think that just respect these fundamental rules we move. But on a different note, different level, although we do have growing issues about particularly with the Philippines and China, our position is always to encourage the Philippines to continue to engage actively and try to resolve in the true spirit of ASEAN. And if we need to assist, we will continue to engage with our friends because we always feel that there is a way for the future. I think more so, taking that position because of centrality, we do not want this region to be, again, a contentious region for the superpowers. If we have a problem in the region, we resolve in the region. And we do not support any intrusion of other powers into the region. We have problems, we try and resolve. And that's why I think my presence here in Vladivostok is to convey that message, that I think, contrary to some of the perceptions, we feel that our task is to ensure that we serve our people, that economically it has to be vibrant. And we want to show a new tradition of and diplomacy that engage with most countries, and Russia included. Some countries in the West may have a problem with Russia, they will deal with it. As far as we are concerned, we do not have a problem. We have some issues we want to discuss, we bring it up, you see. So I think we will start that tradition. So in ASEAN cohesion, we want to maintain that sort of relations,
we may choose to disagree. I mean, I have very good relations with Premier Li Qiang. Excellent. It does not mean that we can agree on every issue, but we disagree as close friends. They talk about the issue of the more contentious issue with the South China Sea. And they keep on harping, you have a problem with China because of the border. We have a problem with every single country in ASEAN. I mean, those bordering Malaysia, because Malaysia is central. We have a slight border problem with Thailand, with Indonesia, with Singapore, with Brunei, with the Philippines. Is that a problem? No, it's not a problem. These are issues that we discuss. It does not in any way seem to be antagonistic. Why is it when it comes to China, you expect us to go and quarrel with them? I think we will continue to negotiate. Yes, we agree, and some issues we disagree. But in my experience now, I've taken over almost 2 years now as Prime Minister, I don't have a problem with China. So why must countries outside our turf insist that you have a problem? I don't. Now you have a problem, you deal with it. So I think that should be the ASEAN position, and to focus on the fundamentals. Yes, on economy, yes, on technology, yes, on AI, energy, and tourism. And I think it will be a great example of a sub-region that is peaceful and economically vibrant. Thank you. Спасибо. Господин Джен, у меня к вам вопрос. По итогам прошлого года товарооборот Китая с АСЕАН превысил $911,5 миллиардов. Об этом сообщала главное таможенное управление страны. Как вы в целом сегодня видите и оцениваете экономические перспективы экономического роста КНР? 中国改革开放的已经有40多年了。 For 40 years, we have been conducting a policy of openness. When China has acceded to WTO, it has continued along the lines of the development of cooperation with countries in the sphere of trade. Within quite a number of years, the Chinese economy has been developing quite vibrantly, and despite the fact that we are the second economy in the world, the per capita income is slightly more than $12,000 per year. But the contribution of China to the world economy is more than 300%. China has become a trade partner for more than 140 countries in the world. President Putin and Prime Minister Anwar have put a very valuable proposal on the table, which should be taken into account, and that concerns abolishing poverty in China. This will be a contribution to the development of the world economy as it is, because the population is more than approximately 18% of global population. So cooperation and exchange and partnerships with other countries in the world are also always conducted on the basis of mutually beneficial ties. President Putin has pointed out that we need to stick to mutually beneficial cooperation, which is quite right. And as you all know, not so long ago, we conducted a third plenary session of the Chinese Communist Party, and a decision was taken to continue reforms of the Chinese economy. And China will continue along the path of reforms and will continue to expand its relations with other countries. China
always regulates its relations with other countries. And I think that the development of China is a huge contribution into the development of global economy. Thank you. Постепенно мы приближаемся к завершению нашей пленарной сессии. Владимир Владимирович, фактически Vladimir полтора часа мы Vladimirovich, говорили о том, we've каким будет been Дальний Восток через talking 6 for лет. approximately 3 hours Что about будет являться для the вас way маркером того, что все the Far удалось? East Вот will что look in the главное? future. What is the most important factor for its Рост development? населения. Growth Нам of нужно- the population. Population growth. Нам нужно создать условия, We о have которых мы to так много сегодня create говорили, для conditions того, чтобы which we've и been talking about рождаемость today повышалась, in и order to желание increase the у людей, birth прежде всего rates молодых людей, было and приехать in сюда, в order to этот регион, attract замечательный, young блестящий to регион с такими live and work хорошими in перспективами и this связать с ними region свою with жизнь. such Спасибо. prospective future. Ну и последний вопрос, который я хочу сейчас адресовать всем участникам нашей сегодняшней дискуссии, звучит он следующим образом. Какие главные вызовы стоят перед нашими странами сегодня? Вот назовите их, пожалуйста, и каковы потенциальные ответы на эти вызовы. Господин Ибрагим, давайте с вас начнем. Response that countries may have. Shall we begin with Mr. Ibrahim, please? Normally, you start with the senior guy. The most senior in office is President Putin, out of respect. Владимир Владимирович. Спасибо. Well, thank you. Вопрос о будущем, да? Well, the question is about the future, right? Ну, что касается России, As то to Russia, мы должны обеспечить we have to развитие экономики на provide for собственных the технологических development решениях of the economy on с the domestic высококвалифицированными, technological подготовленными и foundation and мотивированными basis кадрами. with highly qualified Первое, and а что касается motivated, нас всех вместе, имеется в виду, potentially motivated workers имеется в in виду the страны country. глобального юга в As широком смысле to the слова. development of the Это, global конечно, south, мы должны обеспечить we мировое have to лидерство в provide экономике. the world И or имея global в виду leadership in the economy, in the темпы development of the развития мировой economy, экономики especially и as far as темпы the развития наших стран, rates of эта задача, growth are безусловно, будет concerned. исполнена. So the rate of growth Спасибо. in our country, this is what we are aiming at, and this is what we are going to achieve. The same question goes to you. The issue is, of course, the economy. But how we view the economy is not unbridled capitalism of the past. It has to be a more humanistic approach towards development, which means, of course, economic growth, more investments, more trade, but at the same time, more compassionate, more care towards the welfare of people. Poverty, I think the Vice President has mentioned. Housing, the President Putin has mentioned. I think these are issues that have been largely ignored. So the experience in some countries in the West with phenomenal growth, but abject poverty and poor housing conditions, low quality education is not our option. So which means having a growth that is sustainable means that protecting the environment, having good housing, quality education, and also anticipating fast enough the pace of change in a post-normal times, that is a new direction in terms of training of our young in digitalization, in AI, with values which is in deficit in the world today. I strongly believe that we want to progress as a country, as a nation. We cannot ignore humanity, values, and ethics. It is a deficit in this world. That is why you see so many calamities, gross injustice, and racism, even fanaticism, atrocities committed in the name of religion, because we do progress what dehumanize ourselves. That is why I started
by referring to a lot of great literary works of Russian figures, because they always emphasize issues of ethics, moral, and humanitarian ideals. Now, with that, I think we should learn from one another, and we should not learn the excesses of the past, particularly when it comes to gross injustice and continuing to grow but marginalize the society. Thank you. Спасибо. Господин Zheng, вам тот же самый вопрос, какие главные вызовы сегодня стоят перед Mr. нашими Zheng, what are странами? the challenges that our countries are facing nowadays? 我想说的是，就是 I'd 习 like 近 to 平 say 主席 that 曾经讲过，构建人类命运 the 共同体 president of the 是我 country, Xi 们 Jinping, 面临最大的一个 pointed 课 out 题。 that the society 不同的 of 文化、 common 不同 future 的宗教、 for 不 humanity 同 is 的 one of 民 the 族、 most 不同的地 important 区、不同的发展阶段，都有 challenges 不同 for 的一 the 些 countries of 诉 the 求。 world, for the global 真正要实 population. 现人类命 We're 运共 all 同体， on 将是我 different 们共同 stages 面 of 临最大的挑 development 战。 and have different issues of contention, but we need to build a society for a Спасибо. common Да, Владимир future. Владимирович. Я Thank you. так понимаю, что мы заканчиваем. Well, И as far as I Я хотел understand бы that we со своей are стороны rounding поблагодарить up наших our гостей discussion, I за would like их to яркие extend my выступления, gratitude to содержательные, the и за guests участие в of нашей this работе, discussion, за for the внимание тому, что participation происходит in в this России и discussion в and the Российской Федерации. attention to what is Спасибо happening большое. both in Russia and in the Far East. И хочу обратиться к And I would аудитории. like to То есть, прежде address всего, the люди, auditorium. которые работают в There are сфере people here экономики, who или work in the sphere государственные of служащие, которые сейчас the занимаются economy or обсуждением именно этих representatives вопросов. of Должен сказать, что state я глубоко enterprises. убежден, что I'd like to в том, say что that I'm предпринимательская quite деятельность это sure прежде всего that созидание. И entrepreneurship если мы is будем вот так к above этому all относиться, как creation к созидательному of процессу, wealth то and мы, безусловно, prosperity. достигнем всех And if целей, we которые перед собой address it ставим, that way, и we will be able to добьемся achieve решения all тех the задач, которые перед нами стоят. tasks Хочу that we вас are поблагодарить за setting участие в этой before работе us. I'd и like всем to нам thank you пожелать for успехов в participating реализации in нашего плана. these activities and events, Спасибо. and I hope that we'll realize our plans in the Ну future. и я со Thank своей you. стороны, как модератор, хочу вновь On процитировать, my Владимир side, Владимирович, I would like вас, to quote что подводя you итоги this сессии, можно time. сказать одно. Приоритет на 21 So век the — это Дальний priority Восток. for the Спасибо. 21st century И is большое the спасибо Far East. нашей Yes. ведущей. I'd like to Спасибо thank вам our большое за moderators. совместную работу. Thank you for the wonderful job you did. Thank you.